Hello everybody, my dearest bio buddies. Hello Nana Mirandaru. A very good evening and welcome to this session. So cell cycle and division part 2. Cell cycle and division lo part 1 already manam complete chesesnamo, and I advise every one of you to see the part 1 also. Okay, ఎవరెవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు వినండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ if you have missed, okay, if you have missed the part 1 ఫస్ట్ చూడండి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ సైకిల్ మీకు సరిగా అర్థం అవ్వాలంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వినాలి part 1, దెన్ యూ కెన్ కమ్ టు part 2. ఎనీవేస్, వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. 1 minute. Yes, good evening G Praveen. Lalit, good evening. Yo mama, yes, hi Nana. Harshit kada, then Sandhya, very good evening. Divya, good evening. G Praveen, yes, then we have with us Geeta, Chinna, yes, good evening. Good evening everybody. Chalo, so we will begin the session, and before we start the session, let's have a look at the MVSAT. Okay, సో ఇంకా మీరు MVSAT లో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారా లేదా అని నాకు ఒకసారి చెప్పండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ MVSAT ఫస్ట్ అయితే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఖచ్చితంగా చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలాగో మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్, మేబీ సమ్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2026 కి నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు, లేకపోతే సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ 2027. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, సో దిస్ విల్ బి లైక్ అ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఫర్ యూ. సో నేషనల్ లెవెల్లో దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ MVSAT ఆల్సో విల్ బి ఆన్ నేషనల్ లెవెల్. సో అట్ నేషనల్ లెవెల్, సో నేషనల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఒక AIR ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు ఒక స్టేట్ ర్యాంక్, సిటీ ర్యాంక్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీ స్టేట్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, మీ పొజిషన్ ఏంటి, మీ సిటీలో లేకపోతే ఎంటైర్ కంట్రీలో మీ పొజిషన్ అనేది తెలుస్తుంది. అండ్ మీరు నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యారు అది కూడా మీరు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు, ఒక సెల్ఫ్ టెస్ట్ లాగా పనికి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ప్రైజెస్ ఆర్ అఫ్ కోర్స్ దేర్. జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ important questions for APTS board exams. Okay, and also revision notes for JEE and NEET. Alage same is applicable for class 12th. Revision notes for JEE, NEET, important questions for APTS state board exams. Okay, so these all are the rewards which will be given, isn't it? Alage prizes, centers chuddam okasari. So new centers are added. You all need to see the new centers also. న్యూ సెంటర్స్ లో ఒకసారి చూడండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ విశాఖపట్నంలో 4 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్, తిరుపతి, రాజమండ్రి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప అండ్ గుంటూరు, ఇవన్నీ కొత్త సెంటర్స్ యాడ్ అయినాయి నాన్న. సో ఏదైతే మీకు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది ఆ సెంటర్ కి వెళ్ళి I recommend that you please take this test, because this is a very very interesting test and useful గా మీకు పనికి వస్తుంది. ఓకే, then Telangana we have Hyderabad lo so many centers, AS Rao Nagar, Dilshuk Nagar, Nizampet, Kukatpalli, Madhapur, Bodupal, Tirumalgiri, alage Warangal, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Nirmal lo kuda kottaga center add avadam jarigindi. Okay, prizes meeku already telusu. Toppers evaraithe untaro వాళ్ళకు ఒక 100% స్కాలర్షిప్ అనేది ఇస్తారు. స్కాలర్షిప్ దేంట్లో, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు నీట్, నీట్ కోచింగ్, వేదాంతులో ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోచింగ్, అప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ 100% స్కాలర్షిప్, అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్. ఓకే, అండ్ టాపర్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ AI వర్క్షాప్ విత్ పుల్కిత్ సార్ ఫ్రీగా, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, స్మార్ట్ వాచెస్, హెడ్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్స్ అండ్ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ సింగపూర్ కి ఒక ఫ్రీ దిస్ వన్ పేడ్ ట్రిప్ కూడా ఉండకపోతుంది. సో యూ కెన్ ఎంజాయ్. ఓకే, చలో. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్షు, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. సెంటర్స్ ఎలా చూసుకోవాలి నెల్లూరులో, ఎట్లా ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి నాన్న? సెంటర్స్ ఎలా చూసుకోవాలంటే ఈ వీడియో ఉందా, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక లింక్ కనపడుతుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీరు అది డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తుంటే సెంటర్స్ అనేది ఒక కాలం వస్తుంది, దాని మీద మీరు క్లిక్ చేస్తారు కదా.
సో నెల్లూరు లో మీరు సెలెక్ట్ చేయండి, మీకు అడ్రస్ తో సహా ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ మెసేజ్ ఆర్ సమ్ మెయిల్ మేబీ. ఓకే, yes, Sandhya is asking for shout out. Yes ma'am, animal kingdom చెప్తాను నాన్న దివ్య. ఈ చాప్టర్ తర్వాత మనం చేసేది యానిమల్ కింగ్డమే. ఓకే, యానిమల్ కింగ్డమ్ క్లాసెస్ కూడా రెడీగా షెడ్యూల్ అయి ఉంటుంది. వి విల్ డూ ఇట్. ఇది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్, సారీ ఫినిష్ చేసేద్దాం ఫస్ట్. అండ్ సెల్ చాప్టర్, ఇట్ ఈస్ వన్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. దిస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో లాస్ట్ సెషన్ లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సెల్ సైకిల్, రైట్? సో సెల్ సైకిల్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సారీ, సెల్ సైకిల్ లో G1, S అండ్ G2 కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. కానీ M phase is which we have to do today. Mitosis phase or M phase ఈ రోజు మనం ఫినిష్ చేసుకోవాలి. We will do that. First of all, you people like the session. Session ని కొంచెం లైక్ చేసేయండి. Give your attendance. So whenever you attend the live attend చేసినప్పుడు కొంచెం లైక్ బటన్ ని కూడా స్మాష్ చేసేయండి. ఓకే, సో మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్. I'll give you the shout out. Okay, last session లో cell cycle and division, that was a very important session. Okay, cell cycle and division చాలా చాలా important chapter and ఒక high weightage chapter. Okay, you get like 16 to 20 marks from this chapter itself. NEET exam లో 16 to 20 marks అంటే 4 to 5 questions you will get from this single chapter. So don't miss it. Okay, లాస్ట్ సెషన్ లో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో హోంవర్క్ అన్నమాట. సో నందిత, దెన్ భువనేశ్వరి, శాలిని, నవ్య, మోని, దెన్ వీ హ్యావ్ అమృత, ఓకే, మాతృశ్రీ, తర్వాత ఎస్ నవ్య రెడ్డి, then Madhu also answered, Subhashini also answered, and Sandhya also have answered. So a big shout out to all these students. Okay, wonderful. I read all of your answers. Nen konni answers ki reply kuda ichchanu. Okay, so good. Keep this energy up. Ee energy mottam ilane continue avali till the last day of your exam. Okay, NEET exam rase varaku this same energy should be there. Not only same energy, దీనికంటే ఇంకా you can increase the energy levels also, but don't decrease it. That is what I mean. Okay, చలో మ్యామ్, నా కోసం ఒక సర్ప్రైజా? ఆజాద్, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ సర్ప్రైజెస్ ఫర్ మీ ఆల్సో. సరే, ఐ విల్ వెయిట్. ఐ థాట్ వీ ఆర్ ద వన్ హూ గివ్ సర్ప్రైజెస్, బట్ మీరు కూడా ఇప్పుడు సర్ప్రైజెస్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, G1, S and G2 phase లాస్ట్ సెషన్ లో క్లియర్ గా క్లారిటీతో మనం కంప్లీట్ చేసేసినాము, isn't it? So now if you see this mitosis, we have to deal with today's class. Mitosis తర్వాత సైటోకైనెసిస్ కూడా నేను ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకే, సో మైటోసిస్ లో బేసికలీ న్యూక్లియస్ డివిజన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అంటే క్యారియోకైనెసిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. మైటోసిస్ లో క్యారియోకైనెసిస్ తర్వాత ఏముండకపోతుంది? సైటోకైనెసిస్. సో సైటోకైనెసిస్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది, యానిమల్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో మైటోసిస్ స్టేజెస్ మనం ఒకవేళ చూస్తే కనుక ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్. లాస్ట్ సెషన్ లోనే నేను చెప్పాను కదా, ఇది ఒక ఎగ్జామ్ పేర్ లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ఒక ఎగ్జామ్ పేర్ లాగా. ఇప్పుడు క్యాట్ ఎగ్జామ్, మ్యాట్ ఎగ్జామ్, సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో అలానే పీ మ్యాట్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పీ మ్యాట్? ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్ అండ్ టీలోఫేజ్, రైట్ నానా? సో ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్ ఆర్ ది ఫేజెస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. మైటోసిస్ గ్రోత్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక బాడీ గ్రో అవుతుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింగిల్ సెల్డ్ జైగోట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇంటూ అడల్ట్ ఆర్ అ బేబీ. సో చిన్న సింగిల్ సెల్డ్ జైగోట్ ఒక బేబీ లాగా ఎలా తయారైతుంది? సో గ్రోత్, బాడీలో గ్రోత్ అనేది మైటోసిస్ వల్లనే జరుగుతుంది. మియోసిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నానా. మియోసిస్ అంటే ఏంటి? మియోసిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో అది సెపరేట్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ దిస్ మైటోసిస్ పార్ట్. Mitosis lo basically we call it as M phase, isn't it? This is called as M phase. Mostly mitosis is called as the equational division. Equational division. Why it is called equational? Equatorial kaadu, equational.
equational. Okay, so why it is called equational division? Because suppose 46 chromosomes are there in the parent body. ఇప్పుడు పేరెంట్ బాడీలో 46 క్రోమోజోమ్ ఈక్వల్ గా 46 డివైడ్ అవుతుంది ఇన్ ద progeny or children, whatever will be there. So those progeny or children will be getting equal number of chromosomes as the parent. ఇప్పుడు పేరెంట్ బాడీలో how much ever is the chromosome, that same chromosome is distributed equally to both the daughter cells or like progeny, upcoming progeny lo. Okay, anduke equational. One more important thing, I will make you practice those numericals also. Manaku biology lo kuda konni chapters lo numericals will be there, right? So our numericals meer ippudu chudandi, mitosis related numericals are also there. I think only 1 or 2 questions I have included today's session lo. Malli meeku inka questions practice chepistanu. So number of chromatids ante a stage lo how many chromatids are there? Suppose S phase lo how many chromatids, G1 phase lo how many chromatids, how many chromosomes. Okay, so prophase, metaphase, anaphase avanni stage lo chromosomes number enta, G1 G2 S phase లో క్రోమోజోమ్స్ నంబర్ ఎంత, అలాగే డిఎన్ఏ కంటెంట్ అంటే సి గుర్తుందా, 1C 2C 4C ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, రైట్? సో ఆల్ దిస్ కంటెంట్, నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్, దీని మీద మీకు ఒక క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ క్లియర్ కాన్సెప్ట్ టు సాల్వ్ ద న్యూమెరికల్స్. అందుకే కాన్సెప్ట్ ని ఫస్ట్ ఫుల్ అటెన్షన్ తో వినండి. ఓకే, సో మెల్లిగా నేను చెప్తున్నాను, ఫుల్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ట్రై టు మేక్ ద ఫండమెంటల్ ఫస్ట్ క్లియర్ గా ఉండాలి. సాత్విక్, సురేష్, ma'am, how to maintain consistency if we study one day with productivity, next day productivity is not so good and overall it will affect the preparation, ma'am? Could you please give tip? Yes, obviously if you are not having consistency, your preparation will be affected. Ma'am, ma batch lo oka CBSE student unde, meeku gurtunda vadi? So many CBSE students kada, Nobita gurtuledu ante whom? Dileshwar was one CBSE student. Okay, listen, సాత్విక్, కన్సిస్టెన్సీ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? కన్సిస్టెన్సీలో ఏముంది నాన్న? దెర్ ఇస్ జస్ట్ వన్ సింపుల్ థింగ్, నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి. టుడే యు ఆర్ నాట్ స్టడింగ్, జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, 1 year, ఈ ఫ్యూచర్ ఎందుకు, 1 year తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఇమాజిన్ చేయండి. 1 year తర్వాత ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. ఎవరెవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో దే విల్ బి గెటింగ్ అ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్, దే విల్ బి సెటిల్డ్ ఇన్ సమ్ గుడ్ కాలేజ్. ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు డాక్టర్స్ కూడా అయిపోతారు, మీరు అలానే ఉండిపోతారు. జస్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఇమాజిన్ చేయండి నాన్న. వాట్ క్యాన్ బి లైక్ మోర్ మోటివేటింగ్ దాన్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్? ఆ ఫ్యూచర్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని ఒక్కసారి మీరు ఇమాజిన్ చేయండి. అంటే నెగటివ్ గా ఇమాజిన్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు చదువుకోకపోతే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ విత్ మీ ఆఫ్టర్ 1 year? So automatically you will get back to the track, you will start studying and consistency automatically it will be good the next day also. So try to always imagine the consequence for everything, not only for NEET exam, for everything you just imagine the consequence. నేను ఒకవేళ రేపు పొద్దునే లేవకపోతే so and so thing will happen, నేను లేసి పని చేస్తే ఇది అయిపోతుంది. You have consequence for everything na, positive consequence, negative consequence, isn't it? So adi okasari imagine cheyandi, that will be the answer. Yes, Dileshwar gurtundi, scientist. Chalo, Cinderella, Khader, yes, you agree Khader? So mitosis meeda we also we have some numericals, based on mitosis. We will be solving it, don't worry, I'll give you some questions. Kani first mitosis enti, asalu ee M phase enti okasari ardham cheskundam. Chalo, first thing today we have to study is M phase. M phase ante mitotic phase. Okay, so ee mitotic phase lo, this is also this is the equational division. As I said, this is the equational division.
And most important thing is this is the most dramatic, okay, this is the most dramatic phase of cell cycle. Most dramatic phase or period, we can say dramatic phase or period of cell cycle. Dramatic ante what dramatic is going to happen here ante major changes, many major changes will happen here. Okay, so M phase lo there's going to be lots of changes and all those changes are major changes. Okay, so that is the first important point. దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, let me give you a quick recap. G1 phase లో ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం నేర్చుకున్నాము కదా, ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ఓకే కదా, గుడ్. సో G1 phase లో how many chromosomes are there and how many chromatids are there? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఫస్ట్. See, I want that concept to be very clear. You please tell me how many chromosomes are there in G1 phase and how many chromatids are there in G1 phase. Come on, make it fast. Quick, quick, quick. And alage S phase lo kuda I need the answer. S phase lo how many chromosomes and how many chromatids? Okay. S phase lo chromosomes and chromatids, alage G1 phase lo chromosomes and chromatids. If you can tell this correctly, that means previous class meeku clear hai. Okay. Korean ma'am, Tirupati center ki call cheste lift cheyatledu ma'am. Gauri Raju, Tirupati center vallu lift cheyatlera? Actually they will lift usually. Maybe like keep trying tomorrow. Okay ma'am, previous class lo cheppina point short ga explain chestara, only main points. Divina, previous class lo basically that's what I'm explaining here actually. A quick recap of previous class only. Previous class lo G1 phase, S phase and G2 phase lo basically ఏమేం జరుగుతుంది మనం నేర్చుకున్నాము. అంటే ఇంటర్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇంటర్ ఫేజ్ ఇంకొకటి మెయిన్ థింగ్ ఇంటర్ ఫేజ్ ది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్. సెల్ సైకిల్ లో ఉన్న అది ఒక లాంగెస్ట్ పీరియడ్. ఓకే, 24 hours లో సెల్ సైకిల్ జరుగుతుంది సపోజ్. సో 23 hours ద సెల్ విల్ బి ఇన్ ఇంటర్ ఫేజ్ ఓన్లీ. లాస్ట్ 1 hour లో ఈ ఎం ఫేజ్ మొత్తం అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫాస్ట్ గా జస్ట్ 5% ఆఫ్ టైం, but 95% of the time the cell will be in interphase. Gauri Raju, Vizag lo, KRD ma'am, Vizag lo. Cinderella, answer this. Okay, how many chromosomes? Ma'am, G1 lo no DNA replication, Sandhya. Okay, but how many chromosomes? You tell me, Sandhya. Matrushri, ma'am, chromosomes in G1 46 and 46 chromatids. Very good, very good. Matrushri. Jessie, ma'am, G1 lo 1 chromosome, 2 chromatids. Tell me in terms of total chromosomes and total chromatids. Yes, 1 kakuna. Okay, 1 kakuna. Tell me, Matrushri, tell me in like total number of chromosomes and total number of chromatids. Okay, so as Sandhya said this, right? How many chromosomes we have here? 46 chromosomes and chromatids kuda 46A. Okay, so that is the main concept which has to be clear. Ikkada chudandi, G1 phase lo em aitundi ante, G1 phase suppose this is 1 chromosome. Okay, ilage we have 46 chromosomes. Okay, so ee 1 chromosome lo idi oka chromatid, idi oka chromatid kakuna here there will be 1 centromere ante. Center point is centromere. So this is chromosome. Centromere ki attach ayi, if centromere ki attach ayi edaithe untundi adi oka chromosome matrame. Okay, so this is 1 chromosome and how many chromatid? 1 chromatid only. 1 chromosome will have 1 chromatid. Okay, mamulga S phase lo emaitadi, S phase lo jarigedi entante here there is formation of 1 more chromatid. ఆ chromatid ni manam sister chromatid antunamu. Okay, what is that here? Sister chromatid. Ante these two together it is called as sister chromatid. Okay, and sister chromatid okati extra chromatid form aindi, but if you see the center is still the same na.
సెంటర్ అదే ఉంటుంది, ఒకటే సెంట్రోమియర్. సో ఇఫ్ టూ క్రోమాటిడ్స్, నౌ యూ గట్ టూ క్రోమాటిడ్స్, టూ క్రోమాటిడ్స్ ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ వన్ క్రోమాటిడ్, this one is one chromatid, okay, and incoco chromatid the previous one, this is one chromatid, right? So two chromatids we have, chromatid number double aindi, kani problem ikkada entante the center part, this is the centromere, center part is the centromere. So this centromere is one only na, centromere is one only, that's why those both chromatids are attached to the single centromere kapatti this entire thing is one chromosome, this entire thing is one chromosome. Got it everybody? Okay, so ikkada one chromosome. S phase lo chromatids double ayinayi kani chromosome number ante untundi, no change. So S phase lo chromosomes will be 46, but chromatids, how many chromatids we will have in S phase? How many chromatids? Non-sister chromatid. Which one, Sanjeev Kumar? Which one non-sister chromatids? 1 minute. Which one non-sister chromatids? So here 46 is becoming actually 92. S phase lo ante ayindi kada, oka chromosome సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది కానీ క్రోమాటిడ్ నంబర్ డబల్ అయింది, 46 is becoming 92, but still chromosome are 46 only because we will call it as single chromosome with double chromatids. Okay, so 92 chromatids and 46 chromosomes in S phase. G1 phase lo 46 G2 phase lo, what about G2? 96 ఎట్లా అవుతుంది నాన్న, 92 కదా మాతృశ్రీ, 92. Subhashini, correct. See, again and again I am repeating the same thing because online class lone meedi 50% to 70% learning process should be over. Okay, that is my motto. So, malli meer vinnandi because this concept is very very important for numericals. Numericals lo meeku ide avasaram nana. They will give you a very complicated question. Question ki solution is very simple. Solution emi ledu. This is the solution. You should know G1 phase lo how many chromosomes, how many chromatids. S phase lo how many chromosomes, how many chromatids. Batti kottoddu. Understand the concept here. Okay. So, ee numbers ni gurtu pettukondi. You can solve any numericals. You can solve any numericals. Okay, okay, Matrushri, no problem. By mistake. Chalo. So, understood this one. Basically, if you see M phase, so M phase equational division enduku antunnamo ante parents will have 46 chromosome, even the children will have 46 chromosome. Okay, anduke adi equational division. Division అయినప్పుడు 46 should become half na, but ala జరగట్లే, 46 ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బయాలజీ. ఓకే, అంటే డివిజన్, మైటోసిస్ డివిజన్ లో యూజువల్లీ డివైడ్ అయితే మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏముంది, 46 డివైడ్ అయితే హాఫ్ అయిపోవాలి కదా, కానీ ఇక్కడ బయాలజీలో డివిజన్ అయినా కూడా హాఫ్ అవ్వట్లేదు, డబుల్ అంటే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో 46 is again remaining as 46 only, right? Yes. Chalo. So next one, so 46 ఎందుకు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అంటే, if you see ఇది ఒక సెల్ అనుకోండి. So this cell, first there will be nucleus division. Okay, nucleus division అవుతుంది కదా. So the cell will be something like this, sorry, chromosome will be something like this. This is one chromosome and one chromatid. ఈ వన్ క్రోమోసోమ్ అండ్ వన్ క్రోమాటిడ్ లో డబులింగ్ జరుగుతుంది. ఎస్ ఫేజ్ లో దేర్ విల్ బి డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్, కానీ క్రోమోసోమ్ విల్ రిమైన్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఏదైతే ఇక్కడ జాయినింగ్ ఉంది కదా, దిస్ జాయినింగ్ లైక్ దిస్, జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది ఒక క్రోమాటిడ్, ఇది ఒక క్రోమాటిడ్, బట్ యాజ్ ఎ హోల్ దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ క్రోమోసోమ్ ఓన్లీ, దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ క్రోమోసోమ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఎం ఫేజ్ లో దేర్ విల్ బి స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింగిల్ క్రోమోసోమ్. ఈ సింగిల్ క్రోమోసోమ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇలా సెంటర్ లో దేర్ విల్ బి స్ప్లిటింగ్. ఓకే, సెంటర్ లో దేర్ విల్ బి స్ప్లిటింగ్. సో దిస్ స్ప్లిట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇన్ ద ఎం ఫేజ్, రైట్?
So now you tell me, this was 46 chromosome, right? 46 chromosome ఇప్పుడు స్ప్లిట్ అయింది. స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఇది కూడా ఒక క్రోమోజోమ్ లాగా తయారైంది, అండ్ దిస్ వాజ్ ఎనీవే ద ప్రీవియస్ క్రోమోజోమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో క్రోమోజోమ్ నంబర్ అలానే ఉంది, క్రోమోజోమ్ నంబర్ అలానే, అంటే ఈ క్రోమోజోమ్ అలానే ఉంది, కానీ ఏదైతే క్రోమాటిడ్ డివైడ్ అయింది కదా, దాట్ ఈస్ బికమింగ్ అనదర్ క్రోమోజోమ్. Are you understanding? This single chromosome, S phase lo, this was a single chromosome with double chromatids. Kani M phase lo ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది, ఆ స్ప్లిట్టింగ్ అప్పుడు 2 chromosomes will be produced. అంటే ఇప్పుడు 1 chromosome is becoming 2. So 46 will become how many? So total 92 chromosomes will be formed. Total 92 chromosomes will be formed where? In M phase. Okay? But this 92 chromosomes ఏమైతది అంటే it will be equally distributed as 46 to these two nucleus. ఎందుకంటే అక్కడ న్యూక్లియస్ డివిజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి every nucleus will take equal amount of chromosomes. Okay, so this is what is happening in M phase, right? Understood? So M phase lo inkokati entante chromosomes are dividing here. M phase lo chromosomes are dividing. That is the main thing which is happening here. Chromosomes are dividing. S phase lo chromosome division jariginda? S phase lo etlanti chromosome division jaragaledu. Kani this one, S phase లో జరగలేదు క్రోమోజోమ్ డివిజన్, బట్ M phase లో క్రోమోజోమ్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ విత్ డబుల్ క్రోమాటిడ్స్ విల్ స్ప్లిట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ M phase లో, మైటోటిక్ phase లో. ఓకే, హాయ్ Moni, how are you? So Moni has joined today very soon. Good to see you. Okay, so here if you see, we can compare like this. S phase, this is very important, very important. Anduke repeat chestunnanu chudandi. S phase lo no chromosome doubling, no chromosome doubling. S phase no chromosome doubling. Okay, only doubling of chromatids. S phase lo em jarugutundi nanna? Chromatids doubling only happens దేంట్లో? S phase లో. బట్ M phase లో ఏం జరుగుతుంది? M phase లో if you see the M phase, there will be doubling of, okay, doubling of chromosomes also. Doubling of chromosomes also happens, right? M phase lo doubling of chromosomes also happens. What is the point of repeating this every time? Because మీకు NEET exam లో డైరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ అడగరు, ఇలానే ట్రిక్కీగా అడుగుతారు. సో నా క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఈజ్ డబ్లింగ్ ఇన్ S phase, కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్? క్రోమాటిడ్ నంబర్ ఈజ్ డబ్లింగ్ ఇన్ S phase, కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్? అర్థమవుతుందా? అలాగే M phase లో క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఈజ్ డబ్లింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ద సేమ్. So many statements they will give. So if you have the solid concept here, even if they give any tricky statement, you can solve it. Okay, so S phase, interphase lo unna S phase edaithe untundi, okay, aa S phase lo, S for Singapore, S phase, okay, so aa S phase lo emaitundi? Chromatids double aitadi, but chromosomes doubling doesn't take place. M phase lo emaitundi? M phase mitotic phase. So M phase lo chromosomes are also doubling. 46 chromosomes are becoming 92 chromosomes. Chromatids elago 92 undi S phase nunchi, kani M phase lo chromosomes kuda 92 అయిపోయింది. Okay, so that is the difference. Yes, I hope this concept is clear. Yes, all of you. So I can say S phase is 46 chromosomes with double chromatids. S phase lo 46 chromosomes with double chromatids. M phase 46 chromosomes with single chromatid. Dentlo M phase lo 46 chromosomes with single chromatid, right?
ఎండ్ ఆఫ్ ఎం ఫేజ్ ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ఎం ఫేజ్ లో 46 ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. సో హియర్ దే ఆర్ ఎం ఫేజ్ ఎండ్ లో ఈ 46 క్రోమోజోమ్స్ కి సింగిల్ క్రోమాటెడ్ ఉంటుందా, డబుల్ క్రోమాటెడ్ ఉంటుందా చెప్పండి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై క్వశ్చన్? దీవినా మ్యామ్ అంటే 2 chromatids. 1 minute. వాట్ ఈస్ దీవినాస్ డౌట్? మ్యామ్ అంటే 2 chromatids ఉన్న 1 chromosome అంటాము అండ్ సింగిల్ క్రోమాటెడ్ ఉన్న 1 chromosome అంటామా? Yes, Divina. It all depends on the S phase and M phase. Okay, listen. It is a good doubt. Listen. S phase and M phase. See, they can confuse you here like badly. NTA will confuse you here. When whosoever is preparing the question paper, they will take advantage of your innocence. Okay, so you please be ready. Biology lo conceptual chapters are very few. Like human physiology, cell cycle, cell division, avanni conceptual chapters ni sariga you should have command. Okay, so S phase lo emaitundi, there is one chromosome, one chromatid. ఈ క్రోమోజోమ్ లో డబులింగ్ అనేది జరుగుతుంది S phase లో. అంటే క్రోమాటిడ్ డబుల్ అవుతుంది బట్ క్రోమోజోమ్ ఒకటే ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ సింగిల్ సెంట్రోమియర్ కాబట్టి, దిస్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు సింగిల్ సెంట్రోమియర్ కాబట్టి. ఎం ఫేజ్ లో ఏమైతుంది, ఎం ఫేజ్ ఎండింగ్ లో when 2 nucleus are forming, okay, so this one which has come from the S phase, దాంట్లో జరిగేది ఏంటి, స్ప్లిట్టింగ్ విల్ హ్యాపెన్. స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా ఏమైతుంది అంటే 1 chromosome is going here and 1 more is going here. That's all. అది 46 ఇప్పుడు 46 total 46 chromosome is becoming 92 chromosomes. ఆ 92 chromosomes మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది 46 ఇక్కడ and 46 ఇక్కడ. 92 is dividing 46. So at the end of M phase, we have 46 chromosome again, because single nucleus lo 46 chromosome untundi kada. 46 chromosome ikkada kuda 46 chromosome, 46, but here there is single chromatid, 46 chromosomes with single chromatid. Here 46 chromosome, total 46 kada, total 46. So 46 chromosomes with double chromatid. S phase lo 46 chromosomes with double chromatid. M phase lo 46 at the end I am talking about 46 but with single chromatid, I repeat, here 46 chromosome but with single chromatid. S phase lo 46 chromosome but with double chromatid. అర్థమైందా అందరికి? What? It is clear? Yes, everybody. Cell cycle is a beautiful chapter actually. You should not find it difficult. Let us write the points about mitosis. Okay, M phase lo points rasistanu. Please take it down. Okay. So mitosis or M phase. Let us see the important points of mitosis or M phase. So mitosis has 4 stages. One by one we will see all the stages, but let's see the points. So this is the most dramatic. First point is, this is the most dramatic period of cell cycle. Most dramatic period of cell cycle. Cell cycle lo idi oka chaala dramatic period. Dramatic endukante major changes happen here. Okay, so major changes takes place in the M phase only, right? Next, major reorganization ఇప్పుడు సెల్ డివిజన్ ఆర్ సెల్ సైకిల్ లో సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ రీఆర్గనైజేషన్. అంటే సెంట్రోజోమ్ మూవ్ అవ్వడం, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిజాపియర్ అవ్వడం, సెల్ ఆర్గనల్స్ నాట్ టు బి సీన్. ఓకే, దోస్ ఆర్ దీస్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది reorganization, right? So major reorganization of virtually all components of cell. All components of cell
రీఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సి ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్. సో ఇఫ్ యూ లిసన్ టు ద క్లాసెస్ మీకు ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్ పాయింట్స్ దొరుకుతుంది. యూ నోట్ ఇట్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ. దీస్ ఆర్ ఎన్సిఆర్టీ నోట్స్ ఇన్ ఎ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సేమ్ ఇన్ పేరెంట్స్. నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, if you see the number of chromosomes same in parent and progeny, same in parent and progeny. So if parent, suppose human being example, if parents have 46 chromosomes, progeny also will have 46 chromosomes. Okay, so number of chromosomes remains same. Number of chromosomes of the parent and the progeny, it remains same annata, right? Very good. Next important point enti, cell division is a progressive process. Here the cell division is progressive. Cell division is a progressive process. All of you stay till the end of this session. I have got some very important PYQs to be discussed. Cell cycle మీద numerical based PYQs కూడా I have added. అది సాల్వ్ చేద్దాం. అందుకే ఫస్ట్ క్లియర్ గా వినండి. ఓకే, భువనేశ్వరి, రైట్? సో సెల్ డివిజన్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే బట్ క్లియర్ కట్ లైన్స్, ఓకే, ఏదైతే ఉంటుంది క్లియర్ కట్ లైన్స్ కెన్ నాట్ బి డ్రాన్ బిట్వీన్ వేరియస్ స్టేజెస్. క్లియర్ కట్ లైన్స్ can't be drawn between various stages, right? This is one more point. So basically reorganization జరుగుతది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రో ఫేజ్ లో, మెటా ఫేజ్ లో, అనా ఫేజ్ లో, టీలో ఫేజ్ లో, లైక్ ఎవ్రీ ఫేజ్ లో how the reorganization is happening and number of chromosomes parents and progeny లో సేమ్ గా ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో బిఫోర్ వి డిస్కస్ దాట్, first you should know what is condensation of DNA and what is decondensation of DNA. This is a very important concept whenever you are studying mitosis or meiosis, cell division లో especially prophase, metaphase, anaphase, telophase. ఇది మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే కండెన్సేషన్, డీకండెన్సేషన్. అసలు కండెన్సేషన్ ఏ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది, డీకండెన్సేషన్ ఏ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది, కండెన్సేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి, డీకండెన్సేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి, అది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ అవర్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ సెల్, సో సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లోపల ఒక న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియోలస్ ని మనం స్టడీ చేస్తే కనుక we will see some coiled structure like this which is called as the chromatin. Okay, this is chromatin. See, chromatin is different, chromatid is different, chromosome is different. I hope you know the difference between chromatin, chromosome and chromatid. Clear ga unda lekapothe you want me to tell me again? Rukin, clear? So chromatin will be there na, that chromatin condense avali. Starting lo prophase appudu condensation of DNA should happen. మళ్ళీ టీలోఫేజ్ దగ్గర అంటే ఎండింగ్ లో మైటోసిస్ స్టేజ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుంది ఆ ఎండింగ్ లో మళ్ళీ డీకండెన్సేషన్ అవ్వాలి. ఓకే, వన్ ఇస్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్, ఇంకొకటి డీకండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్. ఐ విల్ షో యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ థ్రెడ్. వెయిట్. సో యూ జస్ట్ సీ హియర్ దిస్ థ్రెడ్ ఇస్ దేర్ నా. ఇక్కడ చూడండి, న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఎనీ సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. సో దాట్ న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ క్రోమాటిన్. న్యూక్లియస్ లోపల జెనెటిక్ కోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. సో దిస్ న్యూక్లియస్, inside the nucleus there will be chromatin. What will be present? Chromatin. So ఇక్కడ చూడండి, chromatin is something like this, coiled like this, like this. Can you see? So chromatin will be like this, completely like complicated, very very complicated. Okay, so this is chromatin. Chromatin, I repeat, chromatin ఏదైతే ఉంటుంది, so this is chromatin, right? So this chromatin has to undergo condensation. This chromatin will undergo
కండెన్సేషన్ అయితే ఏమైతుంది, దిస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. క్రోమోజోమ్ అంటే కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్. దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్. హౌ ఇట్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్? ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఇస్ ద సెంట్రోమియర్. సెంటర్ లో దేర్ విల్ బి సెంట్రోమియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్. దేర్ ఇస్ వన్ సెంటర్ అన్నమాట. Yeah, I don't have anything to show you for center. Yeah, I'll show with the watch. Wait. Suppose this one is the chromosome. Chromosome lo same like watch. ఇక్కడ చూడండి, ఈ chromosome లో this part is the centromere. This one is the centromere. And these are these chromatids. ఇది ఒక అంటే సింగిల్ chromatid. Okay, so this is one chromosome. ఇప్పుడు మీకు అయిందా కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి? కండెన్సేషన్ అంటే దిస్ కాయిల్డ్ క్రోమాటిన్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ కాయిల్డ్ క్రోమాటిన్ షుడ్ బికమ్ క్రోమోజోమ్. రైట్ నాన్న, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ కాయిల్డ్ క్రోమాటిన్, దిస్ ఇస్ క్రోమాటిన్. దిస్ క్రోమాటిన్ షుడ్ బికమ్ వాట్? క్రోమోజోమ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ వన్ క్రోమోజోమ్. రైట్, కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్. First, prophase లో condensation of chromatin. Ma'am, in Singapore universal trip, there is only same class people or toppers of all classes in the same aeroplane. Yes, nice question. So in the same aeroplane, all toppers will be there, na? How it can be only one class? Only 10th class ki oka flight, 11th class ki inkoka flight, 12th class ki inkoka flight. That is not possible, na? Rupa Srinivas. Yes, Moni, chromatin can be called as genome because see, that is only the genetic code of life. We have the genome, na, entire thing. Ade split aitundi, malli division aitundi. Just division kosame adi split avadam. Division jaragapothe splitting avasaram ledu. It is always like this, like something like no organization, clumsy way lo. Okay, it is all tangled, but here adi koncham organized aitundi. Enduku atla aitundi ante division kosam. 46 chromosomes should become 92 chromosomes. 92 chromosome ayin tarvata 46 two different nucleus lo povali kada. So dani kosam idi koncham ready aitundi ante. Malli intiki vachin tarvata it will be like back to the track. Okay, మీరు ఇప్పుడు పార్టీకి వెళ్తారంటే మంచిగా మేకప్ వేస్తారు. ఓకే, కోమ్ చేసి మంచి ఒక డ్రెస్ వేసుకొని నీట్ గా వెళ్తారు కదా. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ హెయిర్ విల్ బి టైడ్ అప్ అండ్ మీ నైట్ డ్రెస్ లో యూ విల్ బి బ్యాక్ టు యువర్ నైట్ డ్రెస్ అండ్ మళ్ళీ క్రోమాటిన్ అయిపోతారు. కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బి దిస్ క్రోమోజోమ్స్. సేమ్ అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో డివిజన్ జరగాలి కాబట్టి క్రోమాటిన్ కండెన్సేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ ఎవర్ క్రోమాటిన్ అంటే డివిజన్ అయిపోయింది అనుకోండి, సెల్ డివిజన్, మళ్ళీ డీకండెన్సేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, టీలోఫేజ్ లో లాస్ట్ ఫేజ్ లో మళ్ళీ డీకండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. PMAT, ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్. ప్రోఫేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ లాస్ట్ ఫేజ్ టీలోఫేజ్, దే ఆర్ జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ప్రోఫేజ్ లో కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్ జరుగుతుంది, టీలోఫేజ్ లో డీకండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్ జరుగుతుంది. జస్ట్ ఆపోజిట్ చెప్పాను కదా. ఓకే, సరేనా? Navya, clear? Very good. See, these are the very simple basics of biology which should be pretty clear. Basics clear ga ledante you can't get good marks in NEET. See, biology also is nothing to be by heart. There are certain things you have to understand, especially genetics. This is a part of genetics actually. Cell cycle kuda మీ సెల్ సైకిల్ టాపిక్ మీకు క్లియర్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే genetics will be easy for you. So all these are conceptual topics in biology. These are not theoretical topics. Gauri Raju, full torture undi ma'am, please biology ela chadavali. Em ledu nana Gauri, biology is not very difficult. Try to enjoy biology. Yeah, once connect with me on Telegram. I think you are very disturbed. Yes. So this condensation is happening, then decondensation will happen. So prophase lo em jarugutadi chuddam. Okay, first phase of mitosis, that is prophase. So what is going to happen in this prophase? Okay, prophase lo malli there is early prophase and late prophase, right? So early prophase and late prophase
So what are the indications of prophase? Prophase is marked by, if you see the prophase, so prophase is marked by, okay, initiation of condensation of chromosomes, initiation of condensation of chromosomes, isn't it? సో క్రోమోజోమ్స్ కండెన్సేషన్ అనేది ప్రోఫేజ్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇనిషియేట్ అవుతుంది ఇక్కడే. ఓకే, దెన్ క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ విల్ అన్టాంగిల్. ఏదైతే క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ అంటే ఆ న్యూక్లియోలస్ లోపల కాయిల్డ్ ఆర్ టాంగిల్డ్ క్రోమాటిన్ ఉంది కదా, ఆ టాంగిల్డ్ క్రోమాటిన్ విల్ నౌ అన్టాంగిల్. ఓకే, అది మొత్తం మెస్సీగా టాంగిల్డ్ గా ఉంటుంది క్రోమాటిన్. సో అది కొంచెం ఇది ఓపెన్ అప్ అవుతుంది, అంటే ఇలా ఉంటుంది నాన్న చూడండి. సో దిస్ ఇస్ క్రోమాటిన్ ఈజ్ ఆల్ టాంగిల్డ్ అప్. సో నా అది అన్టాంగిల్ అవుతుంది, అంటే ఇలా అవుతుంది. ఓకే, సో అది కొంచెం ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. ఓపెన్ అప్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి సీన్ లైక్ దిస్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, డబుల్ అయి ఉంది కదా. సో దిస్ డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ ఆల్రెడీ ఎస్ ఫేజ్ లో అయింది, కానీ ఎస్ ఫేజ్ లో ఏదైతే డబులింగ్ అయింది అది మరి ఇట్లా విజిబిలిటీ లేదు దానికి, అది టాంగిల్డ్ వేలోనే ఉంది ఎస్ ఫేజ్ లో. జస్ట్ ఇక్కడ ఎం ఫేజ్ లో అది ఓపెన్ అప్ అవుతుంది, మంచిగా ఒక క్రోమోజోమ్ అనేది కనిపిస్తుంది విత్ డబుల్ క్రోమాటిడ్, అంతే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎం ఫేజ్, అది కూడా ప్రో ఫేజ్ లో. ఓకే, సో క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ అన్టాంగిల్. Okay, chromosomal material will untangle. Next, centromere begin to move to the, centrosome begins to move towards the pole. What is centrosome? Move towards the poles. So centrosomes, it is present only in animals, or plants also have centrosome? Can anybody tell me? Centrosome plants lo kuda untunda lekapothe only animals lone? Yes. So centrosome edaithe untundi nen draw chesi chupistanu. Wait, okay, let me draw it here. Suppose this is the cell, this is the nucleus. Here there will be two centrosome na. So aa centrosome edaithe untundi, centrosome will start moving towards the poles. Centrosome will start moving towards the pole, endukante further ga spindle fiber form aitadi, avanni hold cheyali kabatti centrosomes itla two corners, two poles ki move aitundi, right? So centrosome begins to move towards the pole, one feature of prophase. Then cell organelles will disappear. Cell organelles will disappear. Cell organelle పరిస్థితి ఏంటి? Cell organelles, they are disappearing. దేంట్లో? ప్రోఫేజ్ లో సెల్ ఆర్గనెల్స్ డిజాపియర్ అవుతుంది, అండ్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది సరిగా కనిపిస్తుంది. కానీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేజ్ లో ఏమైంది? ఇఫ్ యు సీ ద ఇంటర్ఫేజ్ అంటే G1 S G2 ఆల్ టుగెదర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేజ్ లో if you see, hope you remember, this is the centromere. Chromosomes chromatid doubling అయింది, కానీ ఆ క్రోమాటిడ్ డబులింగ్ మళ్ళీ అట్లా కాయిల్డ్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంటర్టాయిన్డ్ టాంగిల్డ్ క్రోమాటిన్ అంటారు, క్రోమాటిడ్ అంటారు. ఇంటర్టాయిన్డ్ గా ఉంది. దిస్ ఇస్ వన్ వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ NCERT, అందుకే చెప్తున్నాను. ఇంటర్టాయిన్డ్ గా ఉండడం, టాంగిల్డ్ గా ఉండడం. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ టాంగిల్డ్ అంటే మొత్తం ఇట్లా మెస్సీగా. ఓకే, ఇంటర్టాయిన్డ్ కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఇంటర్ఫేజ్ లో ఇలా ఉంటుంది. డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్ అయింది, కానీ అది కనపడవు. క్రోమోజోమ్ అనేది క్లియర్ గా కనపడవు. దేంట్లో? ఎస్ ఫేజ్ లో ఆర్ ఇంటర్ఫేజ్ లో డబులింగ్ ఆఫ్ chromosomes are not clearly seen, but cell organelles are there. Cell organelles are visible interphase lo. But what is happening in prophase lo cell organelle will disappear, but chromosome will be seen now. Chromosome will be seen like this. Chromosome ilane కనపడుతుంది. కంపేర్ చేయండి, కంపేర్ చేసి చదువుకోవాలి నాన్న. కంపేర్ చేస్తేనే మీకు గుర్తు ఉంటుంది. ఓకే, and if you find this topic difficult, please go and teach somebody. You catch your friend or go to your parents,
ఓకే, గో టు యువర్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్. నాన్న ఈరోజు నేను మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే యువర్ బ్రదర్, సిస్టర్, ఎనీబడి. వెన్ యూ టీచ్ సంథింగ్, సమ్ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్, వెన్ యూ స్టార్ట్ టీచింగ్ సంబడి, దెన్ మీ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్, అంటే బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆల్సో అది. ఎస్ శిరీష, యానిమల్స్ లోనే సెంట్రోజోమ్ ఉంటుంది. సెంట్రోజోమ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అది నేను సైటోకైనెసిస్ లో చెప్తాను. ఇప్పుడు యానిమల్ సెల్స్ లో సెంట్రోజోమ్ ఉంది కాబట్టి సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది, కానీ ప్లాంట్ సెల్ లో ఎలా జరుగుతుంది? గాల్గి అపారటస్ విల్ ఫార్మ్ సమ్ వెసికల్స్ అండ్ దాని వల్ల సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది కదా, సైటోకైనెసిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ. సో దిస్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ది పాయింట్స్? ఎస్ నానా? So how can we compare interphase with the prophase? Prophase lo chromosomes will be visible. Chromosomes will be visible. Ee tangled chromatin nunchi, this is the stage we are getting. Chromosomes will be visible. Doubling of doubled chromatids. So ee doubled chromatids S phase lo jarigindi already, but it was not visible. Visibility ikkada vastundi prophase lo. Kani melliga all cell organelles will be disappearing. What about interphase? Interphase lo cell organelles were visible, but chromosome was not visible. Adi comparison. Okay. Rupa Srinivas. Yes. Yes, Moni. Okay. Clear? కెమిస్ట్రీ ఐపీ ఎగ్జామ్ మ్యామ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. బయాలజీ ప్లీజ్ ప్రణిక. ఓకే ఓకే, ఐపీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ క్లాసెసా? సరే నాన్న, విల్ స్టార్ట్ ఇట్. సో అర్లీ ప్రోఫేజ్ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. అర్లీ ప్రోఫేజ్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద సెల్, రైట్? సో ఈ సెల్ లో జరిగేది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుంది, so gradually the nuclear membrane will start disappearing, and whatever we have condensation, slow condensation. Suppose this is one slow condensation of chromatin. Okay, slow condensation of chromatin. What about centrosome? Here there is one centrosome. Okay, this is one centrosome. So both the centrosomes will start moving towards the pole. Centrosomes will start moving towards the pole. Three major changes happen in the early prophase. We are talking about early prophase here. Okay, we are talking about the early prophase. Early prophase lo first step entante nuclear membrane will disappear. Here nuclear membrane, okay, starts disappearing. First thing, first change which is happening. Next, centrosome which were replicated in S phase, they will start moving centrosomes, they were replicated in S phase only, but this centrosome కూడా రెప్లికేట్ అయింది కదా. సెంట్రోజోమ్ ఎక్కడ రెప్లికేట్ అయింది? ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సెంట్రోజోమ్ రెప్లికేషన్, యాక్చువల్లీ ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ వన్ సెంట్రోజోమ్. సెంట్రోజోమ్ ఆల్సో విల్ రెప్లికేట్. సో సెంట్రోజోమ్ రెప్లికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్రోఫేజ్ లో జరుగుతుందా? ప్రోఫేజ్ లోనే అది రెప్లికేట్ అవుతుందా, డివైడ్ అవుతుందా, లేకపోతే ముందు నుంచి అది డివైడ్ అయ్యి ఎం ఫేజ్ లో ఎంటర్ అయింది? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ centrosome. Centrosome, we have two centrosomes here na. So cells will not have two centrosomes. ఒకటే centrosome ఉంటుంది. Centrosome divide అవుతుంది. Centrosome division ఎప్పుడు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది చెప్పండి? Centrosome S phase లో. So centrosome which was replicated in S phase, this was actually replicated in S phase, okay, starts moving towards the poles. So this centrosome was actually divided. That is divided from the beginning.
అంటే బిగినింగ్ అంటే when it entered the M phase, early prophase belongs to M phase na, mitotic phase. So mitotic phase ki epudaithe enter ayindi cell, already these centrosomes were divided. So this was actually divided in which phase? A phase lo adi divide ayindi. This was divided in the S phase. S phase lo adi divide ayindi. That is another important question, important NEET question idi. So centrosome is divided in which stage of cell cycle? So centrosomes, they are divided in S phase. Please remember S phase. Singapore, how many days trip? Rupa Srinivas, I will confirm and tell you how many days trip. Okay. Next, yeah, idi oka major change. Idi oka major change. Rupa Srinivas, I think you are from 10th class kada? Yes, Nana? Okay, next one. Next one, if you see third major change, em jarugutundi ikkada, microtubules will appear. Microtubules will appear. See, this is the centrosome. Centrosome lo microtubule starts appearing. Okay. Once microtubule starts appearing, danni manam em antunnamu? Aster. Do you remember what is aster? Do you know what is aster? So here microtubules starts forming. Okay. So starts appearing, or microtubule appear ani direct ga raseddam. Microtubule appear. Okay. Around the centrosome. Centrosome chuttu microtubules appear aitadi, and danni manam aster antunnamu. Aster. Actually NCERT lo em ichcharante, centrosome will start forming microtubules, but actually adi entante microtubules starts appearing in the centrosome, and microtubules plus centrosome together it is called aster. Okay. These are the changes happening in early prophase. This is the third change. One more change enti? What about this slow condensation of nucleus? Fourth change which is happening in early prophase, slow condensation of nucleus. Okay. Right. This is the centromere, and condensation is happening. Yes, everybody. So when the cell is entering the M phase or the mitotic phase, cell epudaithe M phase lo enter aitundi, appudu jarigedi entante, these are the changes. Early prophase, first mitosis is divided into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase lo దాన్ని మనం 2 stages లో నేర్చుకుంటున్నాము, ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ అండ్ లేట్ ప్రోఫేజ్. సో ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ లో ఎట్లాంటి చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి? స్టార్టింగ్ లోనే నేను మీకు చెప్పాను, ఎం ఫేజ్ ఏదైతే ఉంటుంది, మైటాటిక్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డ్రామాటిక్ ఫేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్. సెల్ సైకిల్లో అది ఒక చాలా డ్రామాటిక్, అంటే లాట్స్ ఆఫ్ డ్రామా. ఓకే, సో ఏంటి ఎట్లాంటి డ్రామా అంటే, సో మెనీ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఎం ఫేజ్. సో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ చేంజ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ స్టార్ట్ డిజపియరింగ్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్, అది మెల్లిగా డిజపియర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత సెకండ్ చేంజ్ ఇస్ సెంట్రోజోమ్. కెన్ యూ సీ దీస్ టూ? సెంట్రోజోమ్. సో సెంట్రోజోమ్ విచ్ వాజ్ ఆల్రెడీ డివైడెడ్ ఇన్ ఎస్ ఫేజ్. సో ఎస్ ఫేజ్ లో ఆల్రెడీ డివైడ్ అయింది. ఆ పర్టికులర్ సెంట్రోజోమ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ డివైడెడ్ ఇన్ ఎస్ ఫేజ్ will now starts moving towards the pole. అది మెల్లిగా towards like north pole south pole లాగా సెల్ లో ఉంది కదా. yes, so towards the pole, this is the pole, this part కి అది మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటి, సెంట్రోజోమ్ లో మైక్రోటిబ్యూల్స్, ఇట్లాంటి థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, మైక్రోటిబ్యూల్స్ will start forming, and we call it as aster. Okay, we call it as aster. One more change which is happening here, slow condensation of nucleus or chromatin. So condensation ante enti, this coiled chromatin which is already tangled is becoming little untangled and chromosome laga kanipistundi. Double chromatids already dintlo untadi, S phase lo divide ayindi. ఆ డబుల్ క్రోమాటిడ్ ఎస్ ఫేజ్ లో ఫామ్ అయింది, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ విజిబుల్, ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్ మెస్సీ అండ్ కాయిల్డ్. నౌ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్, ఎర్లీ ప్రోఫేజ్, ఇట్ ఈస్ విజిబుల్.
మంచిగా ఒక క్రోమోజోమ్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అర్లీ ప్రోఫేజ్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అర్లీ ప్రోఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అర్లీ ప్రోఫేజ్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? yes. Chalo, next one we will see the late prophase. What happens in the late prophase? Okay, early prophase. ఇప్పుడు చూడండి, లేట్ ప్రోఫేజ్ డయాగ్రామ్ నేను డ్రా చేస్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. So this one, just imagine this is the cell. So now the nuclear membrane is complete, like disappeared. Nuclear membrane emo disappear అయింది. ప్రోఫేజ్ 1 లో, అర్లీ ప్రోఫేజ్ లో ప్రోఫేజ్ 1 కాదు, అర్లీ ప్రోఫేజ్ లో ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. హియర్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ డిజాపియర్. ఓకే, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిజాపియర్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రాపర్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ నౌ బి సీన్. ప్రాపర్ క్రోమోజోమ్స్, రైట్? సో డబుల్డ్ క్రోమాటిడ్స్ తో, ఆల్రెడీ డబుల్డ్ క్రోమాటిడ్ దేంట్లో ఫామ్ అయింది? ఎస్ ఫేజ్ లో. సో డబుల్డ్ క్రోమాటిడ్ with the chromosomes with double chromatids clearly visible now in late prophase. So what is this, Nana? This is, I'll write here, late prophase. Early prophase lo nuclear membrane divide avadam start ayindi. Late prophase lo early prophase lo nuclear membrane disappear avadam start ayindi. Late prophase lo nuclear membrane complete ga disappear ayindi. క్రోమోజోమ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ క్రోమోజోమ్స్ దే ఆర్ నౌ ప్రాపర్లీ విజిబుల్. ఓకే, మంచి క్రోమోజోమ్ లాగా నౌ కండెన్సేషన్ అయిపోయింది. ఆ కాయిల్డ్ క్రోమాటిన్ విచ్ వాస్ దేర్, నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ విజిబుల్. ఓకే, అది ఒక ప్రాపర్ క్రోమోజోమ్ ఫామ్ లో కనిపిస్తుంది. సోల్, సంధ్య, క్లియర్? వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఇంద్రవర్ధన్, ఓకే. వన్ మోర్ థింగ్, ఆస్టర్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది కదా, సో ఆస్టర్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ ద పోల్స్. దే ఆర్ కమింగ్ నియర్ ద పోల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ chromosome is properly visible now. So chromosomes are properly visible, right? Properly visible. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఈచ్ క్రోమోజోమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 chromatids. ఈచ్ chromosomes consist of 2 chromatids attached together at centromere. Attached together at the centromere. Okay, just because it is attached together here at the centromere, it is called as a single chromosome only. This entire thing is one single chromosome. Okay, why it is single chromosome? Because it is attached to the center part which is the centromere. Centromere ki attach ayi undi kabatti still it is a single chromosome. Okay, so prophase lo idi clear ga kanipistundi. S phase lo ee division ayindi, but there it was not visible because of the tangling of the chromatin. Now it is properly visible. S phase, prophase lo it is properly visible. Late prophase lo clear ga visible aitundi and nuclear membrane kuda disappear ayindi. One more important point we can include here, adi entante each centrosome, okay, see, all of you note down all these points. Each centrosome radiates microtubules. Centrosome will radiate microtubules called aster. This is the line of NCERT. See, this is the line of NCERT. But actually cell biology lo if you see, cytology anedi cell biology study untundi kada, that is a separate chapter. Semester lo masters chese vallu, graduation chese vallu నేర్చుకుంటారు cytology. So actually ఏంటంటే మనకు centrosome plus microtubules. You see here,
this centrosome and the microtubules together is called as aster. Centrosome and microtubules together it is called aster actually. But NCERT manaku em cheptundi? Each centrosome radiates out microtubules called aster. So remember the NCERT line also, and remember the actual cell biology also, which says that centrosome along with the microtubules together it is called aster. I hope it is clear. Uday Shri, after a long time you are coming to the class. Where were you these days? Okay, so late prophase kuda అయిపోయింది మనకు. Next we will see. So in short మనం prophase ని ఎలా summarize చేసుకోవచ్చు? You saw both early prophase and late prophase. So early prophase and late prophase of mitosis ని మనం ఇప్పుడు సమ్మరైజ్ చేసేద్దాం. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ప్రోఫేజ్ లో ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ disappears. Okay, so nuclear membrane will disappear or almost disintegrated we can say. Ante okay, let's not use disappear, let's write here nuclear membrane almost disintegrated, because NCERT says this, disintegrated. So first summary of this, then asters moving towards the poles. I hope you now by this time you understood what are asters. So asters start moving towards the poles. Asters start moving towards the poles. Both the poles ki two asters move aitadi. Cell organelles will disappear. Prophase lo cell organelles disappear. Yes or no? Actually interphase lo, mitotic phase kaadu, interphase, preparation phase. Interphase lo cell organelles will be visible but chromosome will not be visible. Prophase lo cell organelles will disappear and chromosome will be visible. Okay, just opposite. Chromosome will be visible. Nucleolus also disappear. Nucleolus disappear. Okay, or nuclear membrane, chromosomes appear. So basically prophase lo chromosomes okate appear, rest all disappear. Okay, rest all disappear. So cell division jariginapudu, this is the important point you all can remember. Prophase lo emaitundi ante chromosomes they are disappear, chromosomes are appearing, and because chromosome superstar mega star, okay, so when chromosomes are arriving, rest of the things will disappear. Cell organelles disappear aitundi, nuclear membrane disappear aitundi, nucleolus disappear aitundi, tarvata asters pakkaki jarugutundi, like it is going to the poles, and only the chromosomes will appear. That is very very important point here. The chromosomes are appearing, rest all are disappearing. That is the main important point of prophase. The main important point of prophase. Okay, so short ga meeku ardhamainda what are the different points of prophase. At the end of the prophase, now you people are clear em jarugutundi, changes. Okay, see basically cell cycle lo M phase, mitotic phase, that is happening in just 1 hour. A cell division human beings lo ela ante 24 hours approximately, 24 hours lo 23 hours interphase and just 1 hour is the prophase. Is the M phase. So mitotic phase 1 hour lo fast ga jarugutundi. Okay, ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టేబుల్ చూపిస్తాను. Are you all ready? So now it's time for you to answer. Quick గా fast గా నాకు చెప్పండి. Come on, all my bio rock stars. Tell me the answer for this. ఇది చెప్పండి. G1S G2 అలాగే M phase లో I have told you about prophase na, at least prophase మీరు చెప్పండి. మెటా అనా T లో నేను చెప్తాను. కానీ G1S and G2 you have to tell me number of chromosomes, content of DNA and number of chromatids. You have to tell me. Come on, tell me this answer.
Yes. Just a minute. Tell me the answer for this. మ్యామ్ మిమ్మల్ని టెలిగ్రామ్లో మీట్ అవ్వాలంటే ఎలా? టెలిగ్రామ్ ఐడి ఇదేనా? సో Sunaina @Sunaina_Vedantu. Try this ID, you will get it. లేకపోతే మన నీట్ ఛానల్ ఉంది కదా, సో దాంట్లో అడ్మిన్స్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. అడ్మిన్స్లో ఆల్ యూర్ టీచర్స్ ఆర్ ది అడ్మిన్స్. నీట్ ఛానల్లో అయినా ఈ ఐడి సర్చ్ చేయండి. నీట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వేదాంతు తెలుగు నీట్ దాంట్లో మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే మ్యామ్, కంటెంట్ ఆఫ్ DNA doubles in S phase. G Praveen, very good. Amruta ma'am, number of chromosomes 46, S phase 46, G2 46, prophase లో 92. prophase లో 92 అవుతుందా అమృత? ఇప్పుడు ప్రోఫేస్ నేను కంప్లీట్ చేశాను కదా, మొత్తం ప్రోఫేస్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా నేను చెప్పానా దట్ ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్ అవుతుందా? స్ప్లిట్టింగ్ అవ్వదు కదా ప్రోఫేస్ లో. 92 కాదు. ప్రోఫేస్ లో అమృత, టిల్ నౌ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ ది ఎంటైర్ ప్రోఫేస్. సో ప్రోఫేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు డిడ్ ఐ సే ఎనీవేర్ దట్ ద క్రోమోసోమ్స్ ఆర్ డబలింగ్, chromosomes becoming 92, chromatids will become 92 in S phase. Okay, see here. G1 phase lo there are 46 chromosomes. Content will be 2C. Why 2C? Because 23 chromosome is called as 1C content. 46 chromosome is called as 2C content. Alage 92 chromosome will be how much C? C ante enti? C ante content of DNA. Okay. So content of DNA, amount of DNA. Danni మీరు weight of DNA అని అర్థం చేసుకోండి. So content of DNA is different. Number of chromosomes is different. Number of chromosomes can be same. Number of chromatids can be same or different. But content is something different. Okay. I mean to say, 1 minute. Suppose this is one chromosome. This is another chromosome, but దీంట్లో doubling జరిగింది. So chromosome నాకు అడిగితే నేను ఇలానే చెప్తాను. This is one chromosome only because it is attached to one centromere. ఇది కూడా ఒకటే chromosome. Okay, this is also one chromosome. Why one chromosome? Because this is also attached to one centromere, one center. కానీ content of DNA. So DNA content will be less here and DNA content will be more here. Isn't it? DNA content is more here because doubling of chromatids. Chromosome okate. Idi kuda chromosome okate. Kani here we have doubling of chromosome. 46 doubling of chromatids. So 46 chromatid I have here. So content will be more here. Okay, but here I have like content is less. Here content will be more. But chromosome number is same. I hope you understood this one. So 46 in G1 and here 2C. Number of chromatids, if you see, G1 lo 46 only. G1 lo it is 46 itself. Okay. And number of chromosomes 46 ela number of chromosomes 46 with సింగిల్ క్రోమాటిడ్. ఇక్కడ డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ జరగలే, ఇంకా జరగలే. G1 లో క్రోమాటిడ్ సింగిల్ గానే ఉంది, ఒకటే క్రోమాటిడ్. హియర్ S phase లో ఇట్ విల్ బి డబుల్డ్. S phase లో ఇట్ విల్ బి డబుల్డ్. క్రోమాటిడ్ డబుల్ అయింది బట్ క్రోమోజోమ్ అంతే ఉంది కదా. క్రోమోజోమ్ ఇస్ స్టిల్ 46. S phase లో క్రోమోజోమ్ ఇస్ స్టిల్ 46. Because this is one chromosome, chromosome is 46, but what is doubling here? Chromatids will double, this will become 92. So chromatid 92 అయింది, chromatid 92 అయింది అంటే content of DNA increase అయింది. So for 23 1C, 46 2C, 92 వచ్చేసి 4C అంటాము. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ నోట్ ఇట్ డౌన్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ 92 అవుతుంది కాబట్టి కంటెంట్ ఆఫ్ DNA will be 46. Content of DNA will be 46. Ma'am, from S to anaphase, DNA content is 4C. Medico girl mysterious. Absolutely correct, Nana. Super.
Madhu 4C. Dentlo 4C. Matrushi in S phase 46 chromosomes, 92 chromatids. Yes, very good. Matrushri, super. Moni 2C, 4C, 4C, 4C. Dentlo nana. Okay. 2C, 4C, 4C, 4C. Very good, Moni. Super. Okay. See, these concepts should be same. Clear. Next, G2 lo emaitundi? G2 ఏమంటది అంటే ఐఎమ్ ఎస్ ఫేజ్ బ్రదర్ అన్నమాట. సో నేను సేమ్ ఎస్ ఫేజ్ లాగానే ఉంటాను. వీ కెన్ మేక్ సమ్ సింబల్ హియర్. సో ఎస్ ఫేజ్ and G2 phase, they are bhai brothers. Okay, so they are holding hands. G2 ఏమంటది? No change. G2 కి ఇట్లా చేంజ్ అడుగుతారు కదా, అరే చేంజ్ ఉందా? G2 will say no, I don't have change. No change. Okay, so G2 will say that I will be like my brother S. I want to be like S only, no change. So no change in G2. అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. S phase and G2 phase లో no change. S phase and G2 phase లో no change. అందుకే here we have same 46, 4C and 92. Okay. Now coming to M phase. So మనకు ఇంటర్ఫేజ్, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేజ్ అనేది అయిపోతుంది. కావాలంటే దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ నేను మీకు టెలిగ్రామ్ లో షేర్ చేస్తాను. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ టేబుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ solve all the numericals. Mitosis based numericals మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. See, sure short question of NEET. So only if this concept is super clear, a stage lo what is the number, then you can easily solve the numericals. And please don't by heart this table. There is a logic behind this. There is a concept behind this. Try to understand the concept. Batti kottadu. Okay. Madhu, G1 phase. Hashmita, yes. Yes. Next. So now the cell is moving to the M phase. Interphase anedi అయిపోయింది. Okay. G1S and G2 తో. So when it is entering the M phase, here we have prophase, metaphase and anaphase. Prophase ఇందాకే మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము కదా. So let's see what is happening in prophase. Prophase లో basically chromosome number will be 46 only. Chromosome number 46 ఉంది. కానీ that chromosome is now visible properly. Okay. So visibility అనేది ఇక్కడ వచ్చింది మనకు. Visibility. If we see under microscope na, S phase లో డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ అయింది. కానీ ఈ డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్, దిస్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ విల్ నాట్ బి సీన్ ఇన్ ఎస్ ఫేజ్. ఎస్ ఫేజ్ లో అస్సలు అది కనపడవు. కానీ ప్రో ఫేజ్ లో, ఎం ఫేజ్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రో ఫేజ్ లో 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటుంది. బట్ ఆ విజిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ డబుల్డ్ క్రోమాటిడ్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ప్రాపర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది ఎక్కడ? ప్రో ఫేజ్ లో. ఓకే, బట్ 46 only is the chromosome, and this is also 4C, and this is also 92. Chromatids will be 92 only. Okay, clear? Bharat, enduku? Okay, metaphase is very important. What happens in metaphase? Okay, properly condensed DNA. Metaphase lo, this is one question of NEET. Properly condensed DNA is seen in metaphase. అంటే prophase లో visibility అన్నారు కదా మ్యామ్ ఇందాకే. మళ్ళీ ప్రాపర్ విజిబిలిటీ ఏంటి? prophase లో కనిపిస్తుంది, కొంచెం విజిబిలిటీ వస్తుంది, కానీ బ్లర్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా క్లారిటీ ప్రాపర్లీ కండెన్స్డ్ డిఎన్ఏ అనేది మెటాఫేజ్ లో ఇట్లా మంచి ఇట్లా ఫ్లవర్ లాగా మంచి డిఎన్ఏ విత్ డబుల్ క్రోమాటిడ్ మెటాఫేజ్ లో కనిపిస్తుంది. ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే అమృత, వెరీ గుడ్. Metaphase is the best phase to study chromosome. Okay, so they will ask you in NEET exam which is the best phase to study chromosome. Chromosome study చేయాలనుకోండి, so ఏ స్టేజ్ లో chromosome ని మనం స్టడీ చేయొచ్చు, because chromosome has so many stages. G1, S, G2, Pro, Meta, Ana, Tilo. So best study అనేది మనకు metaphase. Okay, so this is one important question. Which is the best phase? I will write it here. Okay, so metaphase is the best stage
టు స్టడీ క్రోమోజోమ్. క్రోమోజోమ్ ని ప్రాపర్ గా స్టడీ చేయాలంటే విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫేజ్? మెటాఫేజ్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. మీరు నోట్ చేస్తున్నారా? మధు మెటాఫేజ్. ఎస్ నాన్న, మెటాఫేజ్. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద నంబర్స్? నంబర్స్ హియర్ it will be 46 only. ఇది కూడా 4C and ఇది 92 only. No changes. Now comes the anaphase. Anaphase ఏదైతే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఫర్దర్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ anaphase లో, ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ anaphase లో which one is going to change? Chromosomes will change, content will change, or chromatids will change? చెప్పగలుగుతారా? Okay, thank you for your concern, Bharat. Ma'am, anaphase 46 chromosomes? No. anaphase లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏదైతే మంచిగా ఒక మెటాఫేజ్ లో కనిపిస్తుంది కదా, సో దిస్ పర్టికులర్ మెటాఫేజ్ క్రోమోజోమ్ విల్ నౌ స్ప్లిట్. anaphase లో అది స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఓకే, anaphase లో యాక్చువల్లీ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. And this now will become 92. Here it is becoming 92. Right? So 92 ఎక్కడైపోయింది నాన్న మనకు? దేంట్లో? సో anaphase లో ఇది 92 గా మారిపోతుంది. 92 ఎందుకు అయింది? ఎలా అయింది? సో దిస్ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ విత్ డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ ఇప్పుడు స్ప్లిట్ అయింది. ఓకే, సో ఎక్కడ? anaphase లో స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కాదు, మెటాఫేజ్ లో కాదు, anaphase లో స్ప్లిట్ అవుతుంది. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి 92 ఇన్ anaphase. anaphase లో నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎంత? 92. కానీ కంటెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ విల్ బి సేమ్ ఓన్లీ నా? కంటెంట్ సేమే, జస్ట్ ఇది స్ప్లిట్ అయింది. క్రోమాటిడ్స్ వాస్ డబుల్డ్. ఆ డబుల్డ్ క్రోమాటిడే ఉంటుంది, కానీ ఆ డబుల్డ్ క్రోమాటిడ్ ఇప్పుడు మధ్యలో స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అంతే. సో కంటెంట్ విల్ బి 4C ఓన్లీ. ఓకే, కంటెంట్ విల్ బి 4C and chromatids also 92. Chromatids also 92. So the only change which happened was in anaphase. Chromosome numbers are increasing. It is becoming 92. Clear everybody? So once I explain you anaphase, metaphase, anaphase, telophase, again we will come back to this particular table. That time you have to tell me telophase lo number of chromosomes and this one content and chromatids enta untundi. This table is very very important. I'll move aside, take a screenshot. Anyway, this PDF also will be provided. And ee particular slide Telegram lo kuda nenu share chestanu. Okay, if you are perfect with this particular slide, ee particular slide lo clear ante you can easily attempt all the numericals of cell cycle, mitosis numericals especially. Okay, so NEET exam lo oka numerical ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, అది ఒక నాన్ స్టాప్ important question, short question. Sanjeev Kumar, ma'am, chromatids 92, splitting of chromosomes, anaphase. Yes, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, అవును కదా, క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అయితే అది 92 అవుతుంది, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ. హియర్ anaphase లో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇందాక ఇది అటాచ్ అయి ఉంటాయి కదా, అటాచ్ అయి ఉన్నప్పుడు this is one centromere, this is one centromere, but here now they have separate centromere. So another chromatid also will say, అరే నేను కూడా ఇప్పుడు ఒక క్రోమోజోమ్ అయిపోయాను. ఓకే, ప్రీవియస్లీ దే బోత్ టుగెదర్ వేర్ వన్ క్రోమోజోమ్. నౌ స్ప్లిట్ అయింది కదా, సెంట్రోమియర్ కూడా స్ప్లిట్ అయింది, సెపరేట్ సెంట్రోమియర్. అందుకే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నౌ క్రోమోజోమ్స్, డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. కానీ ఇక్కడ డబుల్ అయింది, బట్ దిస్ విల్ నౌ మూవ్ టు 2 different న్యూక్లియస్. ఓకే, 2 different న్యూక్లియస్ డివైడ్ అవుతుంది కదా, 2 different న్యూక్లియస్ కి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అగైన్ 46 అయిపోతుంది మనకు. మ్యామ్ 46 క్రోమోజోమ్, ఎస్ మెడికో గర్ల్. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్, ఎస్ మధు. Gauri Raju, I will help you, Nana. Wait. Once connect me with on Telegram. Yeah, I'm missing some of your comments. Chalo.
So after this, I will tell you. See, exam lo adugutaru S phase and G2 phase lo emaina difference untunda? S phase and G2 phase lo no difference. Okay. Then G1 phase and S phase lo difference untunda? Yes, untundi kada. G1 phase lo chromatids 46 ga unte కానీ S phase లో అది 92 గా మారిపోతుంది. సో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు చేంజెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ చేంజెస్ ప్లేసెస్ ని ప్లీజ్ ఫోకస్. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ నీట్. టెలిగ్రామ్ లో రావట్లేదా గౌరీ? సునైనా _S ఇది అయినా ట్రై చేయండి. ఐడి @Sunaina_S ఆర్ ఎల్స్ @Sunaina_Vedantu. ఒక క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తారా? Tell me this one. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material, the complete disintegration of nuclear envelope. Prophase. Very, very important question. These two statements are super important. Two statements are very important here. So, prophase lo initiation of condensation of chromosomal material aitunda lekapothe complete disintegration of nuclear membrane. See, nuclear membrane initiation అయింది కానీ complete disintegration of nuclear membrane జరిగిందా prophase లో? Tell me. Shalini, duration of the class I don't know, Nana. If you people are ready, we can take like 10:30 వరకు ఎలాగో తీసుకుంటాను. Navya, option A, very good. Option A is only correct. Amruta, very good. Bhuneshwari, good. Shalini, Cinderella, yes, correct. Anshu, Sanjeev Kumar, correct. So, prophase lo initiation of condensation of chromosomal material aitedi. Condensation ante enti? So, this one is the chromatin. So, this coiled chromatin is becoming chromosome. So, this condensation is happening. This process is called condensation, right? So, condensation of chromatin is happening in prophase. Kani కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్ ప్రో ఫేజ్ లో జరగవు. కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్ మనకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది. సో కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్ కాదు, జస్ట్ అది ఆల్మోస్ట్ డిసింటిగ్రేటెడ్. ఎన్సిఆర్టీ సేయింగ్ ప్రాపర్ గా ఆ లైన్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ డిసింటిగ్రేటెడ్. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డిసింటిగ్రేటెడ్ ఇన్ prophase. Okay, so this was a very important question. See, each chapter lo em ledu nana, they will confuse you with statements. Different statements to confuse chesestaru ante. Concept is easy, concept is not that difficult, but here they are tricky questions tayar chestaru. 4 to 5 questions from this chapter, and they'll just play with words. So be careful with each and every statement. Okay, so metaphase lo ipudu now we are entering the metaphase. So what marks the start of metaphase? What is marking the start of metaphase? What is marking the start of metaphase? Okay, very important line. Indake oka question meeku chupinchanu kada, complete disintegration of nuclear envelope. So metaphase lo complete disintegration of nuclear envelope. Okay, so complete disintegration of nuclear envelope is actually happening in the metaphase. So start of metaphase, what exactly is marking the start of metaphase? It is nothing but disintegration of nuclear envelope. Nuclear envelope మొత్తానికి disintegrate అవుతుంది. Okay, second phase of karyokinesis. Exactly, so this is the second stage of karyokinesis, nuclear division. Okay, next point, condensation of chromosome complete aitadi ikkada. Condensation of chromosome pro phase lo start aindi kada. So condensation of chromosome completes here. Condensation of chromosome completes here. So now the chromosomes can be most easily studied in this phase. So chromosomes can be most easily, okay, studied here. So there is a question,
what do they ask, which is the best phase or best stage to study the chromosomes? So best stage to study the chromosome is nothing but metaphase. Your answer should be metaphase. Okay, so metaphase lo now emaitundi ante, this is the cell. Suppose this is the cell. Here these are the chromosome. So chromosome clear ga proper manchi beautiful chromosomes are seen in metaphase only. Prophase lo visibility ostundi but not that clear. Metaphase lo super clear chromosomes will be seen, and you can see nuclear envelope is completely disappearing. Okay, nuclear envelope disappear ayin tarvata emaitundi. What is the problem here? So now suppose group of buffalo. Okay, buffalo ni మీరు ఇట్లా బౌండరీ ఓపెన్ చేసేస్తే, సపోజ్ ఆ గేట్ ఉంటుంది కదా ఫెన్సింగ్ ది, ఆ గేట్ ఓపెన్ చేసేసారు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆల్ ద బఫెలోస్ దే విల్ గో ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్ నా. ఓకే, సో మొత్తం ఇట్లా స్కాటర్ అయిపోతుంది ఆ సిచ్యువేషన్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్. దెన్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దోస్ బఫెలో హీ విల్ కమ్ అండ్ ఏదో రోప్ తో టై చేసి, సపోజ్ 5-6 buffaloes are there, దాన్ని the person is going to hold all the buffalo, right? So alage here also there is something called spindle fiber is required now. So now there is requirement of spindle fiber because all these chromosomes are now very happy. They are simply scattered here and there. First initially they were inside the nucleus, but nuclear envelope disappear ayindi kada. Mottaniki nuclear envelope ippudu మెటాఫేజ్ లో డిజాపియర్ అయింది. ఆ డిజాపియర్ అయింది కాబట్టి ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నౌ స్కాటర్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్. ఓకే, ఎవ్రీ డైరెక్షన్ లో. ఎస్ మ్యామ్, అన్ని బఫెలోస్ చాట్ లోకి వచ్చేస్తాయి మ్యామ్. అవునా రుకేన్? సరే. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ నౌ. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, మెటాఫేజ్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. అర్లీ మెటాఫేజ్ లో ఏమైతుంది అంటే, now there is a requirement of spindle fibers because like buffaloes are scattering here and there, all our chromosomes also will be scattered in every direction. So danni control cheyadaniki we need some spindle fibers. Okay, so suppose this is one chromosome, this is another beautiful chromosome. Okay, because all the chromosomes they are beautifully now seen in metaphase, right? So they are seen in metaphase. Which stage we are talking about now? Early metaphase. Early metaphase. So metaphase is the best stage where chromosomes can be studied. And we also studied about this aster kada. Aster ante gurtunda. So this is nothing but centrosome. Centrosome దగ్గర there are microtubules which are formed. Centrosome లో microtubules are formed which is called aster together, centrosome and microtubules. So centrosome and microtubules, both of them now have gone to the poles. Okay, so top and bottom two poles ki, that is now they have reached the poles. Nahir, how can I ask? You should ask to Vedantu. Okay, so Nahir is having some request here. Sanskrit kuda cheppala, nene cheppala, English kuda nene cheppala. Nahir, okay, so here aster edaithe undi kada, aster is moving there, and to these asters there are some fiber like structures. Okay, there are some fiber like structures. So these fiber-like structures are nothing but spindle fibers. What is this? Ivi spindle fibers. Right, Nana? So why spindle fibers are formed? Because nuclear envelope disappear ayindi. Nuclear envelope disappear avagane, all the chromosomes they are going here and there na. So danni control cheyadaniki, to catch hold of all the chromosomes. So spindle fibers are formed. Spindle fibers ekkada form ayindi? Metaphase lone form aitundi. Yes, Amruta, very good. So metaphase lone spindle fibers are formed. Ante we can call it as mitotic apparatus. Mitotic apparatus.
all the mitotic apparatus, if you see here, this mitotic apparatus ante both the asters and the spindle fibers are formed here. Okay, so a proper aster locate aitundi dan place ki. Okay, so aster centrosome divide అయింది S phase లో, S phase లో centrosome divide అయిన తర్వాత M phase లో అంటే pro phase లో microtubules form అయింది, aster form అయింది. ఆ aster is now have moved to the poles in which stage అంటే in metaphase, early metaphase. Clear? So mitotic apparatus, which are the mitotic apparatus? Both the asters and the spindle fibers. These two are the mitotic apparatus which are formed in the early metaphase. Okay, which is formed in the early metaphase. Just give me 1 minute, I'll get some water. Okay. Yes. So early metaphase అర్థమైందా? Early metaphase. Yes, Shalini. Chalo. Next we will see the late metaphase. But before we move on to the late metaphase, okay, one repeated PYQ every time this question is asked. Suppose this is one chromosome with a double chromatid. Okay, doubled chromatid. So this is one chromosome. So this is the centromere, right? This is the centromere. Okay. So question is, ఈ doubled chromosome ఏదైతే ఉంటుంది, whatever doubled chromosome we have here. So this is one chromatid. Okay. And this is another chromatid. Ante kada? So this is another chromatid. So original chromatid and S phase లో ఏమైంది అంటే డబులింగ్ అయింది అండ్ అలాగే డబుల్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనా ఫేజ్ లో అది స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నౌ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్. బట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్, దిస్ ఈస్ ద సెంట్రోమియర్, రైట్? ఎస్, సెంట్రోమియర్ అంటే క్లారిటీ ఉంది కదా. దిస్ వన్ ఇస్ ద సెంట్రోమియర్. అండ్ ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఒక స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ అయింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ స్పిండిల్ ఫైబర్ and this side also one spindle fiber is formed. Okay, so this is the spindle fiber. The question here is, every time which they ask, spindle fibers are attached to the centromere, are they attached to the chromosome, or are they attached to something else? This is one repeated NEET PYQ. Okay, repeated NEET PYQ. Which one? Spindle fibers are attached to dash. They are attached to which part? Tell me the answer for this. Come on, come on. Ma'am, 1 chromosome, 2 centromere, 3 chromatid. Sanjeev Kumar, what is involved in splitting? ఇక్కడ సి క్రోమాటిడ్ ఎందుకు, ఇది స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా, 1 క్రోమాటిడ్ ఇది 1 క్రోమాటిడ్, ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఇది చెప్పండి. మెడికోగల్ మిస్టీరియస్. వెరీ గుడ్ నానా, యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ద రైట్ ఆన్సర్. మధు ఆల్సో రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. Yes.
Matrushri correct, Amruta correct, Shalini also correct. See, this spindle fiber, what it is going to do, spindle fiber will produce a structure called kinetophore. Okay, so spindle fiber is going to produce a structure called kinetophore, and that kinetophore will, like, a spindle fiber is attached to the kinetophore. Adi question. This was asked in 2022, 2021, 2023. Every year ee question repeat aitundi. So some questions are so important. You should not neglect. Spindle fibers are attached to the kinetophore. Where they are attached? So this is one kinetophore. Okay. So idi oka kinetophore, idi inkoka kinetophore, right? And how are this kinetophore produced? So how is this kinetophore produced? It is originating from the spindle fibers only. That is also one important question here. This is originated from the spindle fiber. This is originated from the spindle fiber, right? సో కైనెటోఫోర్ ఏదైతే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, ఫస్ట్ ఇప్పుడు స్పిండిల్ ఫైబర్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా, సో ఇట్ విల్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఓన్ వే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అరేంజింగ్ థింగ్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో స్పిండిల్ ఫైబర్ ఇప్పుడు ఫామ్ అయింది, దానికి ఒక అటాచ్మెంట్ ప్లేస్ కావాలి. సో ఇట్ కెన్ నాట్ అటాచ్ విత్ దిస్ సెంట్రోమియర్. సెంట్రోమియర్ తో అటాచ్ అయ్యే అవకాశమే లేదు దీనికి. సో అది స్పిండిల్ ఫైబర్ ఏం చేస్తుంది, ఒక స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కైనెటోఫోర్. ఈ కైనెటోఫోర్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఆ కైనెటోఫోర్ తో స్పిండిల్ ఫైబర్ ఇస్ అటాచ్డ్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ ఇస్ asked. Who is mysterious? Medico mysterious. Okay. NCERT question, NCERT line idi very important. Okay. See, this is how NCERT lines are super important every time. From these NCERT lines only you will get questions, and this is a 10 times ఈ question repeat అయింది. If you see the last year papers, many times it's repeated. Okay. And this particular question they ask it in this way also. Spindle fiber will be attached to the centromere or it is attached to the kinetophore. So spindle fiber will be attached to the kinetophore, not the centromere. This is also the question which they ask. Okay, incorrect, correct statement, true or false statement. Let me tell you, cell cycle chapter edaithe untundi, simply they will take advantage of your understanding, and like poor understanding unte they will take advantage, because statements different rakarakalu, like they will be twisting the statements. So you should understand what exactly is the meaning here. Next, లేట్ మెటాఫేజ్ చూద్దాం. అర్లీ మెటాఫేజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు లేట్ మెటాఫేజ్. లేట్ మెటాఫేజ్ లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఓకే, సో లేట్ మెటాఫేజ్ ఇఫ్ వి సీ, అర్లీ మెటాఫేజ్ లో ఏమైంది? అర్లీ మెటాఫేజ్ లో స్పిన్డిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు లేట్ మెటాఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది? లేట్ మెటాఫేజ్ ఇఫ్ యు సీ హియర్, all the chromosomes now they are arranged on one plate, one imaginary plate here. Okay, so equatorial plate laga, ipudu earth will have one equatorial plate na, alage here we have one metaphasic plate. This is you can call it as metaphasic plate. So this metaphasic plate is actually one imaginary line. This is one imaginary line at the equator. Okay, so ee imaginary line metaphasic plate meeda all the chromosomes will now be arranged. All the chromosomes are now arranged, and every chromosome obviously it will have kinetophore. Centromere దగ్గర kinetophore ఉంటుంది. Okay, ఆ kinetophore కి spindle fibers will be attached. Spindle fibers are never attached to the centromere directly. They are attached always to the kinetophore of the chromosome. Okay, so here we have the aster. Do you remember this aster? Yes, aster ante centrosome with the microtubules.
centrosome with the microtubules is aster. So spindle fibers are now attached to the one end is attached to the aster, one end is attached to this kinetophore. Okay, and మధ్యలో డిసిప్లిన్డ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లాగా ఇప్పుడు బఫెలో స్కాటర్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు గేట్ ఓపెన్ చేసేస్తే ఆల్ ది కౌస్ అండ్ బఫెలో దే విల్ సింప్లీ రన్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. అప్పుడు దట్ పర్సన్ ఓకే హూ ఇస్ హ్యాండిలింగ్ దెమ్ హీ విల్ కమ్ అండ్ ఒక రోప్ తో టై చేసి హీ విల్ ట్రై టు క్యాచ్ ఆల్ ద బఫెలో. అలాగే ద ఆస్టర్ ఇస్ దట్ పర్సన్ అండ్ హీ ఈస్ యూజింగ్ రోప్ అంటే ఇక్కడ స్పిన్డిల్ ఫైబర్ అండ్ హోల్డింగ్ ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్. ఇప్పుడు ఆల్ క్రోమోజోమ్స్ ఒక డిసిప్లిన్డ్ వేలో దే ఆర్ నౌ అటాచ్డ్ ఆన్ ది మెటాఫేజిక్ ప్లేట్. ఓకే, yes Amruta, metaphasic plate or equatorial plate, right? Imaginary plate. So let's write the points here. Spindle fibers attached to kinetophores. Spindle fibers attached to the kinetophores, right? Kinetophores of what? Kinetophores of chromosomes. Because centrosome to adi attached above, spindle fibers are never attached to the centromere. Centromere ante is center part. So this is the centromere, this is the centromere. So centromere ki attached ayi undavu spindle fiber. Spindle fiber is always attached to the kinetophore. Okay, how are these kinetophore formed? They are formed from the spindle fibers only. Spindle fibers nunchi originate ayindi. Okay, you can write origin of kinetophores, they are spindle fibers only. Okay, next important point enti, chromosomes move to, where are the chromosomes moving Nana? Where are the chromosomes moving? Next important point, see NCERT lines, chromosomes move to spindle equator. We call it as spindle equator or equatorial plate or metaphasic plate. Spindle equator and got aligned. Okay, and got aligned. Clear? Aligned with what? Got aligned along the metaphasic plate. Along the metaphasic plate. So this is what is happening in the late metaphase. ఇప్పుడు మీకు అర్లీ మెటాఫేజ్ అండ్ లేట్ మెటాఫేజ్ అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో అర్లీ మెటాఫేజ్ లో ఏమైతుంది, స్పిన్డిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. స్పిన్డిల్ ఫైబర్ అటాచ్ అవ్వడానికి ఒక కైనెటోఫోర్ అనేది అక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ కైనెటోఫోర్ తో స్పిన్డిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ అండ్ ఒరిజిన్ ఏది కైనెటోఫోర్ ది స్పిన్డిల్ ఫైబరే, అంటే దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది స్పిన్డిల్ ఫైబర్స్ ఓన్లీ. లేట్ మెటాఫేజ్ లో ఏమైతుంది, ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ ఆర్ మెటాఫేజిక్ ప్లేట్ మీద ఆల్ ది క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అలైన్డ్ నౌ అండ్ asters are moving to the pole. You can see the asters on both the poles in metaphase, and metaphase is the best phase to study the chromosomes. ఎప్పుడైతే మనం క్రోమోజోమ్ స్టడీ చేయాలంటే బెస్ట్ ఫేజ్, బెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటాఫేజ్. ఓకే, అండ్ మెటాఫేజ్ లో బేసికలీ ఏమైతుంది, క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ క్లియర్లీ బ్యూటిఫుల్లీ సీన్. ప్రాపర్ గా ఒక క్రోమోజోమ్ విత్ డబుల్ క్రోమాటిడ్ విల్ బి సీన్. అసలు ఈ డబుల్ క్రోమాటిడ్ ఆల్రెడీ ఎస్ ఫేజ్ లో అయింది, కానీ కనపడడం మాత్రం ఎం ఫేజ్ లోనే. విజిబిలిటీ, ఫస్ట్ విజిబిలిటీ ప్రో ఫేజ్ లో వస్తుంది, కానీ క్లియర్ విజిబిలిటీ మెటాఫేజ్ లోనే వస్తుంది. ఓకేనా, లేట్ మెటాఫేజ్ అర్థమైందా? ఓకే, now let's move on to the anaphase. Anaphase లో ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, anaphase is very very important. Anaphase లోనే chromosomes are also doubled. Chromosomes are also doubled. If I draw the cell here, see. So what is going to happen in the anaphase? These are the sister chromatids. Okay, so ఈ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడో ఎస్ ఫేజ్ లో స్టార్ట్ అయింది. సో సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ ఏదైతే ఇలా ఫామ్ అయింది, ఆ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ మధ్యలో ఇప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా, ఆ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది anaphase లో జరుగుతుంది. అండ్ దానివల్ల క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఆల్సో విల్ డబుల్. క్రోమోజోమ్ నంబర్ కూడా డబుల్ అవుతుంది, రైట్? డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, క్రోమాటిడ్ నంబర్ ఆల్రెడీ ఎస్ ఫేజ్ లో డబుల్ అయింది,
92 అయింది, కానీ స్టిల్ ఇట్ వాస్ 46 chromosomes only. But here it will become 92 chromosomes. Chromosomes are doubled. Any doubt till here? You please, you can ask me, all of you. Chromosomes are doubled. చూద్దాం. Main important point ఏంటంటే, each chromosome arranged as metaphase plate. Here if you see, each chromosome attached at metaphase plate, okay, metaphase plate is split simultaneously. It is split simultaneously, right? This word is quite important. Simultaneously ante enti? How it is split simultaneously here? See how many chromosomes, ippudu chudandi, you compare with this diagram. Wait. You compare with this diagram. So here, suppose 4 chromosomes are there in the diagram. Total 46 will be there. So here 4 chromosomes. అంటే ఫస్ట్ ఇది స్ప్లిట్ అవుతుంది, తర్వాత 5 minutes తర్వాత అది స్ప్లిట్ అవ్వడం, తర్వాత 10 minutes తర్వాత ఇది స్ప్లిట్ అవ్వడం, అలా జరగవు. Simultaneously at a time all the chromosomes will split. Okay, so this is one important question here. All the chromosomes are splitting simultaneously. So simultaneous split valla emaitundi? Like this. See, the split is happening like this. The split is happening like this. Clear? So simultaneous split anmata. Wait. Ulta ayindi. So all the chromosomes ippudu split avali kada. Split avalante simultaneously split aitundi. That is one important question also. And kinda em untundi, ikkada oka kinetophore, ikkada kuda kinetophore. Okay, so all the chromosomes will have kinetophores, because kinetophore దగ్గరనే spindle fibers తో attach avadam jarigindi kada. All the spindle fibers, they are attached to this kinetophore only na. So kinetophore kinda leading side lo untundi. Kinetophore is leading and followed by the chromatid arms. Okay, this is how this is simultaneously splitting. One important point here. Next ikkada chudandi, daughter chromatids edaithe form aitundi. Here we have daughter chromatids, right? So all these daughter chromatids or chromosomes, daughter chromatids or chromosomes begin their migration to opposite poles. Begin their migration to opposite poles. Understood everybody? Okay, so here there was the metaphasic plate, equatorial plate. ఈ equatorial plate లో like this the chromatid chromosome was there. Okay, so ఈ chromosome లో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇక్కడ split జరిగింది, ఇక్కడ split అయింది. Split అయ్యేసరికి one arm of the chromatid is moving upward, one arm of the chromatid is moving downward, ante. And asters will be here as it is. Here we have asters na. So asters will be there, spindle fibers will be there. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సైమల్టేనియస్లీ ద స్ప్లిట్టింగ్ అనాఫేజ్ లో ఏదైతే మెటాఫేజ్ ప్లేట్ ఉంది కదా, ఇది ఈ మెటాఫేజిక్ ప్లేట్ దగ్గర స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆ స్ప్లిట్టింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. హౌ ఇస్ దట్ స్ప్లిట్టింగ్ టేకింగ్ ప్లేస్? సైమల్టేనియస్లీ, రైట్? Anaphase clear. Now what happens to the number of chromosomes in anaphase? That is one important question. Ippudi varaku number of chromosomes were 46 only. Chromatids was 92. Chromatid was 92, isn't it? Because see, this is one chromosome. So it was in doubled form. So it was double chromatid, but chromosome was still one only. Okay, so total 46 chromosomes were there till now. కానీ ఇప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ జరిగింది కాబట్టి క్రోమోజోమ్ నంబర్ విల్ బి 92. సో నౌ వీ హ్యావ్ 92 క్రోమోజోమ్స్. క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ 92 ఆల్రెడీ, కానీ క్రోమోజోమ్స్ కూడా ఇప్పుడు 92 అయింది. క్లియర్?
మ్యామ్ అనాఫేజ్ 2C కదా 4C ఎలా మ్యామ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా అనాఫేజ్ 2C wait Moni why will anaphase be 2C Nana I showed you this one na Moni what is your doubt coming back to this table anaphase 2C ఎలా అవుతుంది ఆల్రెడీ అది 4C మనకు ప్రోఫేజ్ దగ్గరే 4C స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా మోనికా వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ కంటెంట్ ఇస్ 4C ఓన్లీ నా కంటెంట్ ఎలా డిసైడ్ అవుతాం మనం 23 క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఒక ఆర్గానిజం లో హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ హ్యాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఎంత అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన దాంట్లో మన సెల్స్ లో 23 క్రోమోజోమ్స్ అది హ్యాప్లాయిడ్ కంటెంట్ మన దాంట్లో డిప్లాయిడ్ వచ్చేసి 46 సో హ్యాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ని మనం 1C అంటున్నాము అలాగే డిప్లాయిడ్ ని హౌ ఇట్ విల్ బి 4C Moni how it will be 4C it is 4C from here only na previous class lo nenu explain chesanu Moni okay wait how it will be 4C I'll explain G1 phase lo Moni I am explaining this one only for you G1 phase lo initially how is this chromosome this is one chromosome this is one chromosome in G1 phase one chromosome one chromatid one chromosome is equal to one chromatid why one chromosome because this is attached to a single centromere clear G1 lo G2 lo ఏమైతుంది G2 లో జరిగేది సారీ S phase లో జరిగేది ఏంటి S phase లో this chromatid doubling అనేది అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ వన్ chromatid దాని పక్కనే ఇంకొక chromatid అటాచ్ అవుతుంది మోనికా లిసన్ దాని పక్కనే ఇంకొక chromatid అటాచ్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ doubling of chromatid so this was a main feature of S phase లో ఉన్న ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే డబులింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ అంతే కదా సో క్రోమాటిడ్ డబుల్ అయింది బట్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఓన్లీ ఓకే దిస్ ఇస్ సింగిల్ క్రోమోజోమ్ why this is single chromosome because this is attached to the same centromere okay so here how we decide the content of the DNA number of chromosomes is different number of chromatids is different content of DNA is different okay so number of chromosomes if I say how many chromosomes here మనం ఒక 1 chromosome form లో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఓకే so here it is one chromosome how many chromosome here ఒకటే chromosome one chromosome okay one chromosome but chromatid ఏమైంది ఇక్కడ how many chromatid here ఇక్కడ one chromatid but here two chromatids na here we have two chromatids so here we have two chromatids S phase lo we have two chromatids okay content of DNA ని మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే హ్యాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఎంతైతే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన దాంట్లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఇఫ్ యూ సీ 46 క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ టోటల్ డిప్లాయిడ్ కంటెంట్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే 23 కదా 23 ఫ్రమ్ మెటర్నల్ 23 ఫ్రమ్ ప్యాటర్నల్ సో 23 కంటెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1C 23 ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1C అలాగే 46 విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 2C 46 is considered as 2C okay now you see here total chromosomes see idi one chromosome one chromatid idi one chromosome two chromatid so how many chromatids for 46 chromosomes Monica you answer this for 46 chromosomes okay how many chromatids will be here chromatid double అయింది కదా సో ఇలాగే ఇది ఒక సింగిల్ క్రోమోజోమ్ లాగా వీ హ్యావ్ 46 క్రోమోజోమ్స్
సో ఆల్ ద 46 chromosomes లో క్రోమాటిడ్ డబులింగ్ అయింది. క్రోమాటిడ్ డబులింగ్ అయింది కాబట్టి ఇదే 46 chromosome is like sorry 46 chromatid sorry 46 chromatid, one chromosome one chromatid. Okay, ఇది one chromosome one chromatid. కానీ ఇక్కడ how many chromatids we have? 2 chromatids. So 2 chromatids అంటే total how many? 46 are there na. 46 will become 92, right? So total 92 chromatids. Is it clear? Yes, Hamshita. 92 chromatids ante content will be 4C. Content will be 4C. Chromosome ఒకటే ఉంటుంది కానీ DNA content increase అయింది, 4C అయింది. Nitin Kumar ma'am, 46 chromosomes. We have 46 chromosomes. కానీ ప్రతి ఒక్క chromosome లో doubling అయింది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క chromosome లో we have got one extra chromatid. S phase లో అదే కదా జరిగింది, ఒక ఎక్స్ట్రా ఆర్మ్ ఫామ్ అయింది, సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఈ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ వల్ల కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, డిఎన్ఏ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ స్టిల్ సేమ్ ఓన్లీ, ఒకటే క్రోమోజోమ్. కానీ క్రోమాటిడ్ వీ హ్యావ్ 2 నా, ప్రతి ఒక్క క్రోమోజోమ్ లో వీ హ్యావ్ 2 క్రోమాటిడ్, ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ 2 క్రోమాటిడ్. సో అలాగే 46 క్రోమోజోమ్ లో డబుల్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్, 92 క్రోమాటిడ్ కాబట్టి కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. Content have become 4C now, but the number of chromosomes are still 46 only. Kani content increase అయిపోయింది. G1 లో it was 2C because 46. Kani S phase లో అదే 4C అయింది because 92 chromatids are there total. Is it clear? Thank you so much, ma'am. Clear. Okay, Monica, for you only I explained this. But if you want to have even further explanation, previous explanation okkari vinandi. Okay. Where were we? Anaphase kada? Right. Coming to anaphase. Anaphase undi, malli we have telophase also. Okay. Clear? Previous session okkari malli chudandi, meeku ardham aitundi. అందుకే కదా అది మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 4C 2C 1C. you should not have doubt how many chromosomes in which phase, how many chromatids in which phase. That should be pretty clear to solve the numericals. Next, anaphase అయిపోయింది కదా నాన్న. anaphase లో simultaneously splitting జరుగుతుంది. simultaneous splitting వల్ల ఏమైంది, ఇప్పుడు వరకు క్రోమాటిడ్స్ వేర్ డబుల్డ్, క్రోమాటిడ్ వాజ్ 92 till now, కానీ ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్ ఆల్సో బికమింగ్ 92 బికాస్ till here it was one chromosome only. ఇప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ జరిగింది కదా, స్ప్లిట్టింగ్ అయింది కాబట్టి 92 క్రోమోజోమ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ బికమ్ డబుల్. దేంట్లో? anaphase లో. సో anaphase there will be a change. Till anaphase it was 46 chromosome. Anaphase lo now it is becoming 92 chromosome. Anaphase lo it is becoming 92 chromosome. Okay. Thanks ma'am, ee chapter enta fast understand chesta anukoleda. Okay, medico girl, this chapter is one of the interesting chapter. Okay, biology, real biology you will enjoy in this chapter only. If you are actually fascinated by biology, you will love this chapter. Okay. Telophase is opposite to prophase. Yes, Madhu. But there are some important points I will tell you here. And anaphase lo, see, this is the splitting which is happening. Splitting lo gurtu pettukovali, kinetophore will be on the leading side. Kinetophore will always be on the leading side. Okay. Followed by the chromatids. Chromatids will be following that. ఇక్కడ చూడండి, this is the leading side and chromatids are following wing laga. Okay, so there is something which is leading and a leader venkala this chromatid oka wing laga it is following. Okay, so leading side lo kinetophore will be there or chromatid will be there. That can be one question. So leading side lo you will have kinetophore and chromatid will be following that. That is one important point. Okay, remember that.
So here we'll have the pole, na? Here we will have one pole, ikkada inkoka pole. So towards the pole edaithe potundi adi leading side anamata. Kinetophore will be going towards the pole. And who is following here? The chromatids. Okay. Here the chromatids will be V-shaped. Here the chromatids are V-shaped. V-shaped chromatids. There will be one more shaped chromatids. You will study later in genetics. L-shaped, one is J-shaped, one is I-shaped. Okay. So V-shaped ikkada. This is like V only, na? So V-shaped is in metacentric. This is metacentric. Idi submetacentric. Idi emo acrocentric. Idi emo telocentric. Okay. Acro, telo, submetacentric. V ochesi metacentric. Just remember in this metaphase, anaphase, we have V-shaped chromatid. Okay. Chromosome, you can say. Now it has become chromosome, right? V-shaped chromosomes here. One more important point, you can just note it down. Number of daughter cells. This was once a question. Number of daughter cells. Number of daughter chromosomes we can write, not cells. Number of daughter chromosomes. Chappandi nana ipudu. Daughter chromosomes in anaphase. What is the number of daughter chromosome in anaphase? I want this answer from everybody. Make it fast. L-shaped. Amruta ఏమైంది L-shaped? ఇది L-shape కాదు, ఇది V-shape. ఇక్కడ you will come across the V-shape. My question is number of daughter chromosomes in anaphase. ఇదే కదా anaphase. Anaphase లో daughter chromosome form అయింది కదా. Splitting of chromosomes happened. So total 46 chromosomes were there. Simultaneously 46 chromosome dhadak ani split ayindi. Okay. So two parts lo form ayindi. Then total how many chromosomes are there in anaphase? Daughter chromosomes. Daughter chromosomes. Madhu 92. Are you sure? Bhuvneshwari 92. Superb. Two daughter chromosomes, ma'am. Matrushri. Two daughter chromosome oka chromosome ki ikkada, but total we have 46 kada. So 46 ki 92 aitadi. Sarena Matrushi? Amruta, very good. 92. Anshu, very good. So total we have now 92 daughter chromosomes in anaphase. Okay. So anaphase lo chromosome number 92. Chromatid number 92. Content enta 4C. Content enta 4C. Dentlo anaphase lo. Okay. Yes, Moni, very good. Sunny, Medico girl. Andaru correct gaane cheptunnaru. Super. Next we will move on to the telophase. Last phase ochesi telophase. Okay. So telophase lo em jarugutundi? Let us see. Last stage kada, last stage, and this is completely opposite. This is completely opposite to prophase. Telophase is completely opposite to prophase. Okay. Opposite of prophase. Let us draw the diagram. Telophase lo there is little change in the shape of the cell. So what basically is happening here? See, let me draw the diagram, then we will understand the points. Okay. So these are the two asters which were there initially, and center lo oka division laga. See, this is one part, this is another part. Ante ikkada basically em jarugutadi ippudu. So this particular part is nothing but again decondensation of chromatin. So indake chromosomes were beautifully appearing, isn't it? So beautiful chromosomes were appearing, but all those chromosomes will again now decondense. Starting lo prophase dagara emaindi, condensation of chromosomes happened. Prophase dagara condensation of chromosomes happened, but here decondensation, again decondensation of chromosome is going to happen. So decondensation, the main point entante final stage of karyokinesis,
First telophase is final stage of karyokinesis. Then chromosomes reach their respective poles. Chromosomes reach their respective poles, isn't it? Chromosomes reach respective poles. Chromosomes lose their individuality. Chromosomes, like 46 chromosomes were there, na? Here it will be 46, here it will be 46. Total 92 chromosomes form ayinayi kada anaphase lo. ఆ 92 chromosomes ఏదైతే ఫామ్ అయింది అది ఈక్వల్లీ డివైడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు, ఓకే. అండ్ లూజింగ్ దేర్ ఐడెంటిటీ. క్రోమోజోమ్స్ lose their identity or individuality, okay. అంటే 46 chromosomes separate గా 46 chromosomes were there. So now every chromosome is losing their identity because decondensation is happening again. So starting prophase లో condensation of DNA జరిగింది, ఇప్పుడు decondensation జరుగుతుంది, okay. Nuclear envelope will now again, స్టార్టింగ్ లో న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఏమైంది, డిసింటిగ్రేట్ అయింది కదా. సో న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ along with that Golgi apparatus, nucleolus, ER అంటే all cell organelles, Golgi apparatus. So all these things will now reappear. All these things are now reappearing, okay. So reappear of all these things, right Nana? Got it? And here decondensation also you can add respective poles and decondense. Nuclear chromosomes will decondense. Clear? This is the important point. And final stage and reappear. Sarena? టీలోఫేజ్ లో ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఏమైతుంది, 46 92 టోటల్ క్రోమోజోమ్స్ ఏదైతే మధ్యలో స్ప్లిట్ అయింది, ఆ స్ప్లిటింగ్ తర్వాత ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ 46 క్రోమోజోమ్ బ్యూటిఫుల్లీ అరేంజ్డ్ క్రోమోజోమ్స్ వేర్ లైక్ దిస్ నా, ఇట్లా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది ఆల్ క్రోమోజోమ్స్. సో ఆల్ దోస్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ నౌ lose their identity and they are decondensing. Decondensing అంటే ఏంటి, what is condensation and what is decondensation? Initially I explained you this. So first this was chromatin. ఇదేంటి chromatin. So ఈ chromatin ఎప్పుడైతే ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ క్రోమోజోమ్ ప్రాపర్లీ విజిబుల్ అవుతుంది, ఫస్ట్ కొంచెం విజిబిలిటీ వస్తుంది ప్రోఫేజ్ లో, అది కండెన్సేషన్. Same chromosome again it is returning back to this tangled form of chromosome which is called as decondensation, okay. This is decondensation and this one is condensation. Clear? Condensation and decondensation. Is it clear everybody? Okay. So NCERT, you have these diagrams. These diagrams are quite important, very, very important. Exam lo identification of these diagrams will be asked. So whatever diagrams are given in NCERT for prophase, metaphase, anaphase, telophase, okay. So all the diagrams you should understand. Whenever you are watching the session, try to see the diagrams simultaneously. Simultaneous ga diagrams kuda chudandi because identification of these diagrams will be asked, right? Yeah, 11 aitunda almost. So karyokinesis completed Nana. Cytokinesis is there and some questions also I wanted to practice, but I think today it won't be possible. Cytokinesis complete cheddama ee roju or tomorrow you want me to do? 2 nuclear condition telophase. Yes Madhu. Yeah, strength kuda tagipoyindi. Chalo, then we'll do tomorrow. Cytokinesis rep cheddam. Cytokinesis in plant cell, cytokinesis in animal cell. Alage one more thing is there, like some questions, numerical based questions kuda practice chepistanu. Tomorrow cheddama. Okay. Cytokinesis అయిపోయిన తర్వాత it will be nothing but this one. Tomorrow, okay. Once we complete cytokinesis, mitosis will be completed. Mitosis will be completed, right?
Moni, what do you want, tomorrow or today? If you can listen for 15 more minutes, we will complete cytokinesis also. Okay, fine. Rape cheddam, no problem. So cytokinesis carry in plant cell, animal cell, and also I wanted to discuss the NCERT clips and some questions also. Okay, Moni, welcome. Already you people are saying, ma'am, rape kaluddam. Okay. Sare, rape cheddam, no problem. This also we will do tomorrow. Okay, significance of mitosis rape explain chestanu. Two questions we can solve na at least today. Without any questions, bagundav malli. Moni, today I want. Okay, multinucleated condition occurs in sinusoid syncytium. Yes, Madhu. Try this question. Cell shown in the given diagram. Ilane adugutaru. Okay. So, cell shown in given diagram. This particular diagram lo, is it early prophase, late prophase, metaphase or telophase? All your NCERT diagrams. NCERT lo cell cycle meeda edaithe diagrams are given. Please see all those diagrams once. Every diagram related question adugutaru. They'll ask you to identify that particular stage or a stage related some questions will be asked. So, you can see here, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఇక్కడ డిజాపియర్ అవుతుంది కానీ కంప్లీట్ గా డిజాపియర్ అయిపోలే ఇంకా అంటే ఆల్మోస్ట్ డిజింటిగ్రేట్ అయింది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ గాన్ కంప్లీట్లీ డిజాపియర్ అవ్వలేదు అందుకే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రోఫేజ్ ఓన్లీ ఓకే బికాస్ నెక్స్ట్ ప్రోఫేజ్ తర్వాత మెటాఫేజ్ లో అది కంప్లీట్లీ డిజాపియర్ అవుతుంది సో ప్రోఫేజ్ లో అర్లీ ఆర్ లేట్ మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి late prophase. Very good. Matrushri, Monica and Amruta, Geeta, Bhuvneshwari. Very good. So answer is late prophase. Okay. One more question. Prophase chromosomes shorten and thicken due to. So in prophase lo chromosomes are shortened and thickened. So why chromosomes are shortened? Why chromosomes are thickened? Because of microtubules, coiling of chromosomes, disappearance of microfilament or formation of proteins. What should be the answer? Yes, medico girl mysterious. Late prophase. Avunu nana ayipindi. Soul also correct answer. Uday Shri Satvika. Andaru correct kane cheptunnaru. So here what should be the answer here? Prophase lo chromosomes shorten and thicken aitundi kada. Why chromosomes are becoming shortened and thickened? Ante enti adi asalu? Decondensation or condensation? If you know that, you can answer this. Option B, very good. So coiling of chromosomes. Yes, medico girl mysterious. What is your name? Please tell me your name. Yes, option B is correct. Okay, option B is correct. One more question, I'll give you homework. Okay, try cheyandi parledu. Where does spindle fibers attached during metaphase? ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా రిపీటెడ్ పీవైక్యూ ఒక 10 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్ తో రిపీట్ అవుతుంది కానీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ వేర్ డస్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ డ్యూరింగ్ మెటాఫేజ్ అప్పుడు స్పిండిల్ ఫైబర్స్ బేసికలీ ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది kinetophore lo, centromere of chromosome lo, kinetophore of chromosome or telomere of chromosome, where it is attaching? Simple question but important question, very important question. Option A, Bhuvneshwari. Yes, kinetophore is the answer because if you see here, this is the chromosome. E chromosome lo there is one centromere. ఈ సెంట్రోమియర్ లో పక్కనే ఒక కైనెటోఫోర్ ఫామ్ అవుతుంది టు ద కైనెటోఫోర్ ఓన్లీ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ విల్ బి అటాచ్డ్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్టేజ్ టు డూ సో prophase, metaphase, anaphase or telophase? Answer this question in the chat box after the live session. Okay, and tomorrow see I got many questions for you actually. PYQs, NEET 2022 PYQs, chala unnai. So we'll do it tomorrow, no problem. I got some numericals also. Okay, numericals based question. Sorry, rape cheddam, no problem. Because meiosis also I have to explain. Na? So tomorrow we will discuss cytokinesis because karyokinesis ee roju ayipoyindi.
రేపు వచ్చేసి సైటోకైనసిస్ అండ్ ఎన్సిఆర్టీ సమ్ క్లిప్స్ ఐ విల్ షో యూ. దాంతో పాటు meiosis also we will see, and some numerical based questions on mitosis. Right, Nana? Take this question as homework question and answer me in the chat box, comment box after the live session. So which is the best phase to study the chromosomes, and why? Because see, if you say prophase or metaphase or whatever, ఇప్పుడు విజిబిలిటీ మనకు ప్రోఫేజ్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, దెన్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫేజ్? గివ్ సమ్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో కలుద్దాం నాన్న, రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ. సో యూ ఆల్ కెన్ రివైజ్ దిస్ వన్స్. ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎన్సీఆర్టీ డయాగ్రామ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ మీకు రావాలి. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ చూడగానే విచ్ స్టేజ్ ఇస్ దిస్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్. దీంతో పాటు ఇంకొక ప్రీవియస్ సెషన్ నేను చేశాను కదా ఇంటర్ఫేస్ ది. ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ యూజువల్లీ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ ద క్యారియోకైనసిస్ ఆఫ్ మైటోటిక్ ఫేజ్, ఎం ఫేజ్ క్యారియోకైనసిస్, తర్వాత సైటోకైనసిస్ అగైన్ ఈజీ. సో ఇది కూడా ఈజీ, ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ దిస్ వన్. ఓకే, సో మైటోటిక్ ఫేజ్ న్యూ క్యారియోకైనసిస్ ఎక్కడైతే జరుగుతుంది ఆ 4 స్టేజెస్ ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్, ఇది సరిగా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు కలుద్దాం, సేమ్ ప్లేస్, సేమ్ టైం, with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Okay, chalo, see you soon.